We would like to give you a brief insight into our Ramakrishna ashram. Activities at a glance. Daily workshop at 7:30 a.m. Sandhya Aarti and Bhajanas every day at 6:30 p.m. Weekly discourses in Kannada on Wednesdays and Sundays at 5 p.m. Ramanam Sanskirtan on Ekadashi days at 7 p.m. Occasional seminars, conventions and personality development programs. Ramakrishna Mission, Balakashram, admission only for 8th standard. Free hostel for poor meritorious high school students. Vivekananda Coaching Center, 4 to 6 p.m. Free tuition for 5th to 9th standard poor students. SHRADDHA Library, 4 to 6 p.m. Exhibition and sale of Ramakrishna Vivekananda Vedanta literature. Distribution of scholarships to poor meritorious students. Ramakrishna Balavrinda, 8:30 a.m. to 11 a.m. Sunday school for children to impart value education. Yogasana camps, spiritual retreats for students, cultural programs like Yakshagana, etc. Lectures on invitation at various institutions. Swami Jitakamananda Ji Maharaj, Adhyaksha Ramakrishna Math, Mangalore, will be delivering lectures in Kannada on every Sunday on spiritual topics from 5 p.m. to 6 p.m. All are welcome to actively participate in these activities. Now let's watch a video on Ramakrishna Mission. Welcome to Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Mangaluru. We celebrate 75 years of fruitful service in Mangaluru. Let's offer you a bird's eye view of our various service activities. Our institutions in Mangaluru are the branches of international twin organizations, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, started by Swami Vivekananda in West Bengal 125 years ago. The Math organizes spiritual, religious and cultural activities, while the mission conducts social welfare activities. Situated near the temple of goddess Mangala Devi in Mangaluru, sprawling across 7 acres of land, the ashram complex reflects an ambience of tranquility. The present head of institutions is Swami Jitakamananda Ji, who strives to integrate spiritual practices with humanitarian service. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯ ಕಾಣುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. This is a shrine dedicated to Sri Ramakrishna and a meditation and prayer hall where daily worship, prayers and bhajans are held. Important Hindu festivals and birthdays of Sri Ramakrishna, Sri SHRADDHA Devi and Swami Vivekananda are celebrated and devotees are provided prasadam lunch as a sharing of the joy of these observances. The Vivekananda Book World has a spacious book exhibition and sales counter with books on the life and teachings of Sri Ramakrishna, Sri SHRADDHA Devi, Swami Vivekananda and other saints, besides books on Vedanta literature, personality development, value education, spiritual life and meditation. Ramakrishna Math Mangaluru can proudly claim to have promoted the vibrant culture of the land. Every year we organize Yakshagana, Talamadale, Ashtavadana and many other cultural programs promoting the local arts and artists. Our YouTube channel by the name Mangaluru Ramakrishna Mission has until now garnered around 80,000 subscribers in its mission of disseminating cultural and spiritual knowledge.
Panchamada Inchara Viveka Smriti is an annual music festival that provides a platform to the distinguished artists of the country to showcase their talent before the music lovers of Mangaluru. Ramakrishna Balavrinda is a Sunday school organized for the students of the neighborhood to inculcate spiritual, cultural and ethical values in them. This is SHRADDHA Mahila Vrinda, a ladies group that meets once a week at the ashram to practice bhajans, chanting and the study of the scriptures. They also volunteer in the activities of the ashrama. My mother brought me to the Ramakrishna ashram Mangaluru when I was a child. Since then, the Ramakrishna mission has been guiding me to effectively balance between my life and work. Nivedita Balaga is the dedicated wing of volunteers who attend value education and personality development sessions organized for them every Sunday and also volunteer their services in activities of the ashrama. Prerana, a 3-day residential camp for rural youth, organized with the objectives of inculcating values and developing leadership skills, thereby inspiring them towards nation building. This is one of the many Yogasana camps organized by us with the help of experts in the field. Our summer camps, conducted for students in the month of April, comprise many memorable sessions on personality development for the young participants. Bhava Sangama, Bhakta Samagama is an annual 3-day residential devotees convention organized with the objectives of propagating the messages of the Holy Trio through discourses, interactive sessions, devotional songs and cultural events. Started in 1951, our Balakashrama provides free accommodation and educational facilities to 70 students, boys belonging to economically backward families from rural areas. It trains them in the upkeep of the premises through gardening and campus cleaning activities. Vedic chanting releases stress and improves memory and concentration. Study time for the students is supervised by Swamiji. Prasadam lunch and evening playtime activities are a part of the day's program that aims to build self-reliance and a spirit of teamwork in the impressionable minds. Ramakrishna Mission Balakashrama Mangaluru has given ray of hope and direction to hundreds of students hailing from rural area. I am extremely happy and proud to say that I am an alumni of this institution. The Ramakrishna Mission Mangaluru awards scholarships to needy students belonging to economically backward classes to provide assistance to pursue higher education. The Mutt has a well-equipped library with over 10,000 titles on domains and Ramakrishna Vivekananda Vedanta philosophy. The mission conducts a survey of the schools of the locality in order to support the education of children belonging to backward classes and low-income families. They are given free coaching and nutritious meals and milk in Swami Vivekananda Coaching Center. Ramakrishna Mission Mangaluru's flagship program, however, remains the Swachh Mangaluru Abhiyan. We launched Swachh Mangaluru for Swachh Bharat Abhiyan on 30th January 2015. The program began with a rally of 2,000 students. 50 teams of volunteers under the leadership of the monks cleaned up the city by organizing 500 Shramadhan projects. They renovated public facilities, built new bus and auto shelters, put up hundreds of signposts and constructed small parks and footpaths to begin with. To create awareness among school children, Swachh Manas programs were organized in 100 schools in the city. A total of 10,000 students were given training on hygiene and cleanliness by 70 resource persons who visited these schools to train the students. More than 2,000 cleanliness drive programs were organized in 100 villages, each from Dakshina Kannada district and Udupi district, under Swachh Gram Abhiyan for rural areas. 100 volunteers from every village took up Shramadhan projects on one Sunday of every month in their respective villages. Swachhata Janasampark Abhiyan events were organized every day at different residential layouts of the city. The volunteers organized awareness programs with the slogan, "Our garbage, our responsibility." Organizing magic shows for cleanliness
was an innovative way of spreading the message of cleanliness. 200 magic shows were organized by Kudroli Ganesh and his team at various venues in the city. The concept of pot composting for wet waste management was introduced by providing pot composters at subsidized rates to 5,000 households in Mangaluru. The training was offered to convert organic kitchen waste into natural manure. The Swachh Bharat mission taken up by Ramakrishna Mutt of Mangalore has been a wonderful example for volunteerism in India. I must compliment Ramakrishna Mutt Mangalore from this perspective of bringing together thousands of volunteers with the spirit of volunteerism in nation building. More than 10,000 volunteers toiled relentlessly in the Abhiyan. 13,000 students worked as the warriors of cleanliness. Nearly 20 lakh man-hours were utilized in the Abhiyan. The volunteers visited more than 40,000 houses to create awareness among people regarding the disposal of wet and dry household garbage. Swachh Mangaluru Abhiyan, taken up by the Ramakrishna Mission, is a success story that has turned out to be an inspirational event in the history of Mangaluru. Apart from Swachh Mangaluru initiatives, Ramakrishna Mission set a unique precedent by initiating a new concept of urban forests in Mangaluru to promote local flora and much needed green cover in the city. We set up 3 Miyawaki urban forests in Mangaluru city, 2 of them on the campus itself. We are a zero waste campus. The wet waste is converted to compost and 5,000 liters of water are treated daily at our own sewage treatment plant. Several awards and accolades have followed the ashrama, thanks to its multifarious activities for nearly 7 decades in the service of humanity. ಮಂಗಳಾದೇವಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು ನಮ್ಮೂರ ಮಠ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಮಂಗಳೂರು.
We would like to give you a brief on our Ramakrishna mission. The education which does not help the common mass of people to equip themselves for the struggle for life, which does not bring out strength of character, a spirit of philanthropy, and the courage of a lion, is it worth the name? Real education is that which enables one to stand on one's own legs. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas, said Swami Vivekananda. Today's education system is churning out scores of people brilliant in their respective fields, but unsuccessful in building happy, fulfilling lives. At the slightest sight of failure or disappointments, youth are losing their lives. It's lack of character which can withstand such shocks and denials that is at the root of all such evils. Ramakrishna Mission, Mangalore is organizing SHRADDHA, a symposium for postgraduate and professional students today, to discuss various aspects of character building education and its significance in the current scenario. Details of the program are given to you. We invite all the interested postgraduate students to actively participate in the event. Entry to the program is through prior registration. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rajina Dinesh, and I'll be your MC for this event. So I'm tossing out a warm welcome to each one of you here. We are delighted to have you here to participate and share in SHRADDHA 23, which is a symposium for postgraduate students and professional students. Education is the solid foundation on which a person's entire life is based. We have packed a lot into this symposium, and we can assure you that you'll walk away trifle richer from here. Now, for this event, we have put together the upper crust of society. So without dilly-dallying, let me dive deep into the program by inviting our dignitaries to the stage. The Adhyaksha of Ramakrishna Math, Swami Jitakamananda Ji Maharaj, the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad, Swami Bodhamayananda Ji Maharaj, our inaugurator, Chairman, Alva's Education Foundation, Mudbidri, Dr. Mohan Alva, our chief guest, Member of Legislative Council, Dakshina Kannada and Udupi, Sri Manjunath Bandari, our chief guest, General Manager, Dr. Rudolph V.J. Narona, MRPL, Mangalore, Corporate Communications, Captain Ganesh Karnik, our moderator today, veteran, Indian Army. May I request our dignitaries to kindly take their seats on the dais. Thank you.
Watson says, prayer delights God's ears and it melts his heart. So to execute the Vedic chanting, we have our brahmacharis. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om Jatavedase sunavamaso mamarati yato nidahati vedaha Sanah parshadati durgani vishwanaveva sindhum duritatyagni Tam agnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karma paleshu jushtam Durgam Devi Gum Sharanamaham Prapadye Sutarasi Tarasen Namaha Agne Tvam Parayanavyo Asman Swasti Birati Durgani Vishwa Poscha Prithvi Bahulana Vurvi Bhavato Kayatanayaya Shayyo Vishwanino Durgaha Jatavedas Sindhum Nanava Duritati Parshi Agne Atrivan Manasa Granano Asmakam Bodhyavita Tanunam Pratanajitagum Sahamana Mugram Agnigum Uvema Paramat Sadastat Sanah Parshadati Durgani Vishwakshamad Devo Atiduritatyagnihi Pratnoshikamidyo Advareshu Sanacha Hota Navyascha Satsi Swam cha Agne Tanuvam Piprayasvasmabhyancha Saubhagamaya Jasva Gobirjushta Mayujo Nishiktam Tavendra Vishnoranu Sancharema Nakasya Prushtam Abhisamvasano Vaishnavim Lokaihamadayantam Om Katyayanaya Vidmahe Kanyakumari Dhimahi Tanno Durgih Prachodayat Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you, brahmacharis, for that sweet sounding and powerful Vedic chanting. May I now request Captain Ganesh Karnik to kindly deliver the welcome address. Over to you, sir. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯತ್ರೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭೂತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಠದ ಆವರಣದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಗುರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಮಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹರ್ಡಲ್ಸ್, when the objective is clear, when the focus is clear, when you have a defined aim, the obstacles that we may come across, the hurdles that we may come across are very easily negotiable. But ಆ ಗುರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ we tend to get stuck in these hurdles. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವಿವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ನಿಮಗಾಗಿ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೇಳುವಂಥ 3 ದಿನಗಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪೋಸಿಯಂ. ಇದು 11ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು? ಸಾಧುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಪೂಜೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವ್ರತ, ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು ಪೂಜ್ಯರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ. ಆ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಂಥವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ MBA ಮತ್ತು PG ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್? ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಏನು CTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, Swami Vivekananda defined the purpose of education as man-making in nation-building ಅಂತ ಹೇಳಿ. Now you start defining your own purpose of getting into this process of education from this perspective, and you see how things will change in your own different perspectives. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ 15%. ಸೊ ಹೌ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಯು ಆರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಆ ಉಳಿದ 85% ಜನರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪೂಜ್ಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಅವರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಠದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಬೋಧಮಾಯಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಾದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ವೈದ್ಯರು, ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರ ಒಂದು ಬೇಡ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಸ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಯಾವ ಸಂಗತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಸಂಗತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಮೆಡಲ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿತನ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿತನ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೇದಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, MLC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಬಿಚ್ಚಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ನನಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆದಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಶಾಸಕರು ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಗೌರವದ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ you come across is a learning situation, provided our antenna is receptive. So you are here, you are being exposed to a new activity. My request is be here, be present and make the best of your available opportunity. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you very much, sir, for that welcome address, which had a warm edge in it and dwelling on the program. We would like to say welcome with flowers as well. I request Sri Gopinath Rao to kindly present flowers to the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Swami Jitakamananda Ji Maharaj. I request Sri Umanath Kotekar to kindly present flowers to Swami Bodhamayananda Ji Maharaj, the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad. I request Sri Dilraj Alva to kindly present flowers to Dr. Mohan Alva. I request Sri Sachin Shetty to kindly present flowers to Dr. Manjunath Bandari. I request Sri Vats to kindly present flowers to Captain Ganesh Karnik. I request Sri Gopal to kindly present flowers to Dr. Rudolph V.J. Narona. Thank you. Holding fort as the Adhyaksha of Ramakrishna Math is Swami Jitakamananda Ji Maharaj, who is respected keynote address. Holding fort as the Adhyaksha of Ramakrishna Math is Swami Jitakamananda Ji Maharaj, who is respected and revered for his righteousness and perspicaciousness. With immense reverence, may I request you, Swamiji, to kindly deliver the keynote address. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಮಯಾನ್ಜಿ ಅವರೇ, ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನರೋನಾ ಅವರೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಆಶಾಕಿರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೇಧಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನುವ 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು BEd ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್ನುವ ಪದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಂತ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಪದವೂ ಸಹ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ ಅರ್ಥದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೀಕರಿಸೋದಂದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಜಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಇಳಿತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು, ನೀವೇ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 60-70 ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳನೂ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೀವಚ್ಛವಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ದೇ ಅಲೋನ್ ಲೀವ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲೈವ್ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸುಮಾರು 125 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್, ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಲೀವ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ಯು ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ,
ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಅಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮೋಹನಾಳ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಜಂಬೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿರಾಸತ್ತು, ನುಡಿಸುರಿ, ಅದು ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ರೂ ವಿರಾಸತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ವಿರಾಸತ್ತೆ. ಅದು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾರೆ? ದಿವಸಕ್ಕೆ 4, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2 ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಸಂಜೆ 2 ಸೆಷನ್ ಇದೆ. 4 ಸೆಷನ್, ವಾರಕ್ಕೆ 6 ದಿವಸ. 7,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನೋನ್ ಆರೇಟರ್. ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ 2 days ಫುಲ್ ಅಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇಹ ಅಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಪರ್ಸನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಕೀಪ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ gems of ideas which will help you in future. Have brought pen and notebook, I think already been provided to you. Write down all those things. And after going there, ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ, then see how you grow. May God bless you all. Again, welcome to Ramakrishna Mutt, Mangalore for SHRADDHA. Thank you. Thank you very much, Swamiji, for that keynote address which held profound depth in it. Standing as our inaugurator today is the chairman, Alva's Education Foundation, Mudbidri. May I request you, sir, to kindly inaugurate the symposium, SHRADDHA 23, by lighting the lamp. You, sir, to kindly deliver the inaugural address. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಾಮಯಾನಂದಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುವಾದ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಮಠದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು, ಮೇಜ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂಬ 3 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಮೇಧಾದಲ್ಲಿ B.Ed ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗುವವರು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದವರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಈಗ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಇದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅದೆಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವ. ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಥ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PUCವರೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು 37 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಂಥ UG PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1024 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು 1024 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿದೆ. LOC ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 45,000 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು UG PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವವರು 11,68,00,000 ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಂತೂ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PGವರೆಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ಕೋಟಿಯು ಮಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಇಂಥವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಮೂರ್ತರಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಕಂಡುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ಕಾಲ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿವಿ ಇದ್ದೂ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿದ್ದರೂ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೃದಯ ಇದ್ದೂ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 100ರಲ್ಲಿ 101ರಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಹೊರತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಶುವಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಶುವಿಗೆ ದೇಹಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆ. ಮನೋಧರ್ಮವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವೀಗ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಜೊತೆ ಕರುಣೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಂತಃಕರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುವುದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಇದು ಮನೋಧರ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನವನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಂತವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ಹೀಗೆ ಯೌವನವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುವುದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರು. ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗುವಾಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, CBSE ಇರ್ಬೋದು, ICSE ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ, ದೇಶ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಅಡಗಿರುವಂಥ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನೊಳಗೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಗಳಿದೆ. ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಎಂಬ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಆಚೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ಈಚೆಯಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು, ಕಿವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋದಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆವರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಇಂಥ ಆಡಿಟೋರಿಯಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳು ಯಾವುದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ.
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಚೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಆಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ, ಈಚೆಯಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇ ನಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಬದ್ಧತೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುವ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪಾರವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ. ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದು UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದವರು, PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವವರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ 21 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವರು. ನನ್ನ UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಗಿಸುವಾಗ ನನಗೆ 28 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿದೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓದಿದೆ, ಎಂತೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ 28 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪಠ್ಯದ ಪುಸ್ತಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು CET ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ JE ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂರಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ಒತ್ತನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಡದೆ ಹೋದವ. ಆದರೆ ನಾನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿನ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ A+B² A² + 2AB + B² ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಏನು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬದ್ಧತೆ, ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪಠ್ಯದ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು. ಈಗ ನೀವು PG ಮಾಡುವವರು, ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಜೊತೆ ತಾವುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಜೊತೆ ತಾವುಗಳು, ನನ್ನ ವಿನಂತಿಷ್ಟೇ, ತಾವುಗಳು ಇವತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯುಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹಾಕಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರಮಾಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you very much, sir, for that well-focused address, and your fascinating clarity of thought was visible on the platform.
Our chief guest today is a member of the Legislative Council, Dakshina Kannada and Udupi, Dr. Manjunath Bandari. May I request you, sir, to kindly address the gathering. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ನನಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅವರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳು, ಒಂದು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ನನಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಆಳ್ವರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾವೊಂದು ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತಂತೆ, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇತ್ತಂತೆ, ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ರಣಧೀರರ ಒಂದು ಪಡೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗುರಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗುರುವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಮಾಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು 60-65 ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗುರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಾವು ಕಾಲೇಜು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅವನು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರು PUC ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ರಿಷಿ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಶೀಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಂಥವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಅವಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಂದು, ಪಾಪ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿದೆ, ಏನಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ 2nd PUCಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ CET ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ, ಹಿ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಭಾಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ.
ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವನಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನಿಗೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡು, ಬೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇರುವೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಇದ್ರದ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ವೆಂಟ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ. ಅವರೊಂದು 3-4 ಜನ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಈವನ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. ಏನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳು. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 200-250 ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಹೇಳಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನು 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಇವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶನಿವಾರ 2 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾಯ್, ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೋಡು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾಳೆ ನನಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಶೈಡ್ ದಟ್ ಬಾಯ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೀನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್. ನಾನು ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ 7:15 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು 7:15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 220 ಹುಡುಗರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 14-15 ಹುಡುಗರೇನೋ ಇದ್ರಂತೆ. ದಟ್ ಟೀಮ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನಾಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ. ದಟ್ ಪವರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪವರ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಆ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಈ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೇನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಟೀಮನ್ನು ಅವರ ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಇವತ್ತು 10-15 ವರ್ಷದಾಗ ಮರವಾಗಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇದು ಗುರಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಗುರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥರ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೀಸಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ವೀಸಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲಂಡನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ UK ಒಂದು ವೀಸಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಬೈಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಆ ವೀಸಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ವೀಸಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನ MBA ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು.
ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೋಹನಾಳ್ವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರಬೇಕಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿರಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೋಹನಾಳೂರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ? ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಹೋಟೆಲು, ಯಾರೋ ತಿನ್ನೋದು, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಲ್ವಾ ಕಾರ್, ಓಲೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಓಲಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಊಬರ್, ಓಲಾ, ಯಾರ್ದು ಕಾರು, ಯಾರು ಓಡಾಡೋದು, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿ ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅವರು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಗುರಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಗುರಿ. ಆ ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ಬೋದು, 4 ಜನದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿರುವಂಥ 3 ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿಂದ 3 ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರದೀಪ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್. And this boy, that Johnson, I really am appreciates. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಠದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನನಗೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ. Thank you very much, sir, for an interesting address and casting light on an issue of importance to all of us. As words alone are not enough to say our thanks, we would like to present a memento to Dr. Manjunath Bandari. Thank you, sir. Our next chief guest is the General Manager, Corporate Communications, MRPL, Mangalore, Dr. Rudolph V.J. Narona. May I request you, sir, to kindly address the gathering. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರ ಆಳ್ವ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಣಾಮಗಳು. MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಅಂತ ಆದಂತಹ ಏಕೈಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ CSR ನಡಿ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಶರೀರವಷ್ಟೇ ನಾವು, ಆತ್ಮ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು, ಮೇಧಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಳಿಸಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು
ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದಿದು 27ನೇ ವರ್ಷ. ನಾನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನಿಂಗ್, ನಾನೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಗ HR ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ PhDಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 2 ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2,500 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 4,500 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಶಸ್ಸು ಈ 27 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ, ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಥಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರಿ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲವೋ, ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗಲಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ PG ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ನಿರಂತರ ಕಲಿಯುವಿಕೆ, ಜೀವನವಿಡೀ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೋಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ MRPL ಪರವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you very much, sir, for that crisp and well-packaged address. Before we wrap up this formal function, a volunteer from Ramakrishna Mutt, Ranjan Bellarpadi, would like to thank all those who helped to string together this wonderful event. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಧಮಯಾನಂದಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಜಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ,
ಅಂತೆಯೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, MRPL ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೊಡಾಲ್ಫ್ ಸರ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಅಂತೆಯೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ 1 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ಸೂಚನೆಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ನೌ and the tea will be served in the basement of this auditorium. So we request all the delegate friends, not delegate, delegates friend, to have a tea and come back in the auditorium before 11:15. So please be in time to conduct next session by Swami Bodhamayanandaji on education for empowerment. My dear friends, today we focused on the entrepreneurial skills along with the education. So please be in time by 11:15. Thank you so much. Yeah. And the washroom is on the basement, on the if you say on the left hand side, there will be a ladies washroom, and the right side gents washroom, and the outside also the gents and ladies washroom is available. So please be in time, 11:15, before 11:15. Thank you so much. Please.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೊರಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹಲೋ ಹಲೋ We request all the dignitaries who are standing outside, please come in and occupy your seats. We request all the delegates who already taken a tea, please come in and take your respective seats.
We request all the students, please occupy your seats at the earliest.
Welcome back. We are moving on with our first session. It's difficult to condense the biodata of a Swamiji in a single phrase because it would exclude. Before I move on to his introduction, may I request Swami Buddhamayananda Ji Maharaj to kindly take a seat on the dais. Thank you, Swamiji. It's difficult to condense the biodata of a Swamiji in a single phrase because it would exclude all his years of hardship and dogged determination that helped him rise to the top as the Adhyaksha of Ramakrishna Mutt, Hyderabad. He encourages students to develop self-confidence and build a strong character through the life and teachings of Swami Vivekananda. He is successfully organizing youth conventions and personality development classes through Vivekananda Institute of Human Excellence. His topic today is Education for Empowerment. I am proud to present to you Swami Buddhamayananda Ji Maharaj. Over to you, Swamiji.
जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते, नारायणि नमोऽस्तुते। Offering my salutations to Bhagavan Sri Ramakrishna, Ma Sharada and Swami Vivekananda and all great teachers, all great saints in the whole world, teachers and saints whose teachings we all have inherited. May they inspire us with love for the truth. My pranams to Swami Jitakamanandaji, the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Mangaluru. My namaskars to my brother monks, brahmacharis, and a very good morning, greetings to all my young friends. At the outset, it's a privilege and honor to come year after year to Mangaluru and to interact with hundreds of boys and girls, the youth of this part of the country. And today, the second day of this symposium, yesterday it was on Medha, that is our intelligence. Today we dive deep into another dynamic quality which has been put forth in different ways by the speakers in the morning. That is SHRADDHA. Add the word SHRADDHA in your vocabulary from today. We use it very casually. We use it very loosely. We don't put much weight on it. That is why our mind is distracted. Our mind is disturbed. And for petty politics, for petty reasons, for petty failures, young boys and girls, whether in Bangalore or Mangalore, whether Hyderabad or whether it's New Delhi, they have become what? Misguided missiles. Misguided missiles. Out of control, out of direction. In one of the presentations by Alvaji, he was telling about the economic dividend, the amount of energy that is in the youth today, from LKG to PG. 65% is youth. All of you are aware of the statistics. But unfortunately, the happiness index of our country, the fulfillment index of our country, the vitality of this country is down below 136 among 146 countries. Is this development? Is this progress? Is this modernity? I call it one step forward, 5 steps backward. High incomes, low morals. Fancier homes, few families. Steep profits, shallow thinking. Massive number of doctors coming out from the institutions. But 2 years we were asked to shut our mouth and close our nose and be away from human beings. What could the doctors do? This tiny 5 feet, 6 feet fellow, boy or a girl, east or west, north or south, you are only a bubble, you are only a dust particle in nature. You stand on the beach, 2 feet wave, manageable. 5 feet wave, you will run 5 kilometers. When this tiny fellow called human being cannot face the fury of nature, what big things are you talking about? It all boils down to one important concept called Atma Shraddha. Amayantu brahmacharina swaha. Thousands of years ago, the rishis of India,
the great teachers of the world, they were inviting all of you like this. People from all parts of the world came to India, Bharatavarsha. Whether it's Nalanda University, Takshashila University, Odantapuri. People from 90 countries were studying in one university. And the massiveness of this Shraddha. Self-mastery. And thousands and thousands of students, unfortunately due to these invasions, due to our own weakness in our faith in the scriptures, our backbone was broken. But what happened? 75 years ago, India rose up again. How many years was this slavery? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ. ಶ್ರದ್ಧಾ. 1100 AD started the assault. It took 700 plus years to gain freedom. On AD 1, India's GDP, providing to the whole world, was nearly 40%. By 1900, thanks to East India Company and the British rule, it was reduced to 1.45%. Now it is more than 100 years, 2023 we are talking, 123 years, it has risen by another 2% or 3%. And it took 75 years for us to realize this. Amayantu brahmacharina swaha, brahmacharinis also, seekers of truth, male or female. You want science, you are welcome. You want meditation, you are welcome. You want gardening, you are welcome. You want agriculture, you are welcome. You want cooking, you are welcome. One guru has so many shishyas. Even now the tradition continues, my dear young friends. It's not the modern colleges or the modern universities that can help you get back your Shraddha. Go back to the Upanishad. Swami Vivekananda thundered in Madras in 1897. You are not Hindus, go back to the Upanishads. There lies the backbone of India, the vitality of India, the strength of India, the purity of India, and the future of India. He was so bold, he was so clear, he could go to Switzerland and say, you are not Christians, go back to Christ. And he predicted in India, Europe is sitting on a volcano of lust and corruption, lust and greed. If it doesn't go back to Christ, the power of renunciation, the power of love, the power of service, Europe will crumble to pieces in the next 25 years. Europe did not listen to Vivekananda. And what happened? The First World War shook entire Europe. It crumbled to pieces. Again they did not respect Christ. Again they did not go to renunciation and service and love. Second World War. The Cold War. Almost a nuclear war. And still war is going on between Ukraine and Russia. Because of greed of few people. The whole world is suffering. With petrol rise. With so much of uncertainty of the future. And deep south we are so fortunate. In Karnataka, in Tamil Nadu, in Kerala, in Andhra, in Telangana. Please go for one day at least to the northeast part of India. You will understand the problems. There also students are there. Your own age group is there. There also somebody is there in PG University, in Agartala University. In Mizoram, Nagaland, Assam, Tripura, Meghalaya. How much there is suffering. If a girl goes out, she or he doesn't know whether they come back safely or not.
And you boys and girls, you youth of India sitting in Mangaluru, connect yourself with the other part of the country. Connect yourselves with somebody in Hyderabad. Connect yourself with somebody deep in Tamil Nadu. Then alone the youth power will rise, the Shraddha will come back. You will be empowered. Asishto, Drudishto, Balishtaha. Tasyayam Prithvi Sarva Vittasya Purnasyat. Taittiriya Upanishad. For whom is this world? Not for namby-pamby, goody-goody, mustached babies. This is for the strong, the energetic, the intelligent. Out of them will come my workers. They will shake the whole world with spiritual power, Vivekananda's message. Give me a handful. India was not ready. Still slavery. My dear young friends, both sides of the coin. 75 years of Indian independence, Amrita Mahotsav chal raha hai. But do you know the background of this freedom movement? How we got the freedom? It's because of one monk. Not the Gandhis, not the Nehrus, not the Patels, not the Subhash Chandra Bose, but for Swami Vivekananda, we would not have gone freedom. This is not my words as a monk of the Ramakrishna order. This is by Subhash Chandra Bose. This is by Rajgopalachari. This is by Dr. Radhakrishnan. This is by the topmost thinkers of the world. And when you go back home at 3:34 today, go with Vivekananda. He is your Margadarshak. He is your lighthouse. He is your oxygen. He is your ventilator. Unfortunately, the youth with whom I interact thousands and thousands almost every day, you are cut off. You are stuck up. Very sad. I am talking to you as your elder brother, my dear friends. You are stuck up with 5 or 7 identities. False identities. Unrealistic identities. Number 1 is region identity. Please break it. The youth alone can do it. Region identity. Prantadalli ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. I will not talk with somebody in one other district. I will not talk somebody in Belgaum district. Region identity, very dangerous. If there is a headache, the hand will tell, I will not rub Iodex on the Amrutanjana on your head. What will happen to you? If there is leg pain, the hand will tell, I will not touch you. You are below me. What will happen to you? Somebody asked Dr. Abdul Kalam about national integration. How do we make one India? Abdul Kalam gave a beautiful childlike example. He showed to the university student, he said, what is this called? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ? Right hand? Yes or no? ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Are you sleeping with eyes opened? Have you come from the ocean? Fish? ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ? ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. This part, this part up to the waist, trunk. Then right leg, left leg, back. Is this India? Is this body? Is this body? This is a hand, right hand. Is this the body? But when I put everything together, what is it called? Human body. Look at the whole picture. Don't consider this as India. Don't consider this as Karnataka. Don't consider this as Telangana. Don't break India. We have already broken several times. Don't break your motherland. Wipe the mother's tears. Feed the orphan. Today the mother, our mother, your mother, everybody's mother is crying on the streets of Mangaluru. She is being raped, she is being assaulted, she is being spit upon, lack of Shraddha. Every few minutes one young girl or a woman is being raped left, right, center, and we go to Mangala Devi, we go to Dharmasthala, we go to Udupi Sri Krishna, forgetting the Gitopadesham, we go to Mysore Chamundeshwari, and offer coconut. Why don't we break a coconut on our head so that our ego, our lust, our greed will reduce?
These are the qualities which you want. And the devil, called a human being, had the audacity to cut a human body into 32 pieces in New Delhi. This is India today? This is what we got freedom for? The West is laughing at us. You are only talking, we are practicing human respect. Not that they don't have crimes, not that they don't have poverty, not that they don't have racism. But Swami Vivekananda wanted the best of the Western science and the meditation of a rishi. This is real Shraddha. In a special issue by India Today, while coming from the Hyderabad airport, I just saw that and was fascinated to buy that special issue called The Secret of Happiness. It's a special issue on happiness index. And I'm shocked to read in the editorial, in the cover story, India, however, inexplicably finds itself among the countries at the bottom of the list in the current edition of the World Happiness Report, figuring below even Pakistan, Sri Lanka and Nepal. Whose responsibility? Is it always the government of India to give you happiness? It is your responsibility, my responsibility. That is why Ramakrishna missions are in the hearts of the cities of India, in the villages of India, as far as China border in Arunachal Pradesh. Why? To give happiness to the people. We don't give jobs. And whoever you are, whatever background you are, we want to give you Shanti, happiness and Atma Shraddha. Go and conquer the world. It says here, you see, Finland tops the ranking, followed by many other Scandinavian countries, with the combination of material well-being, social cohesion and sense of ownership in government policy giving a decisive this gives them a decisive advantage. India, though, can take heart from the fact that its citizens do not necessarily have to be bound by such narrow definitions. For the same study has found that in the past decade, the word happiness has occurred more frequently than the phrases GDP, livelihood, income. So here we are at the crossroads of a new year. We are confused a lot. And that is why drug addictions come. Cyber crimes come. Why? You want happiness in the wrong place. You are finding happiness in the wrong place. It is not the problem of the computer, nor the problem of your mobile. It is the problem of your mind and heart combination. What is MBA? Mind-Body Alliance, not just business administration. When you have a beautiful combination of music, of symphony, not cacophony, between mind and body, mind and heart, like a triangle, Triputika, then your life is full of Shraddha, Shraddha, Shraddha. 5 qualities the rishis give us. Amayantu, first is the invitation, general invitation they gave, but they gave some qualification. With this, please come. We don't have time to make you walk. Have some eligibility. That is why in the ancient Gurukula system, the girls and the boys were admitted into the Gurukulam when they were 12 years old. And next 12 years, it is no mother, no father, but the Guru Deva and Guru Patni, Guru Dharma, Guru Seva. 12 years of education. And out comes a brilliant Chanakya. Out comes a great Vivekananda, the great rishis of India for 12 years. Then they have a choice. They can continue to be gurus, take sannyasa, or they can become great householders, business people, massive contribution to the society. Pramayantu brahmacharina swaha. Shamayantu brahmacharina swaha. Damayantu brahmacharina swaha. Please come with self-control. Please come with peace of mind. Please come with curiosity to acquire knowledge in the shortest time possible. Shortest time. Yogabhyasa ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯೋಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Don't take much time.
ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸ್ಕಿಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, startups, so many things are there. But you should do more work in less time with efficiency, but gain happiness. You may do work, but if there is no happiness, if there is no Shakti, if there is no metamorphosis, yen labha adu? If it is creating more diverse cases. In IT industry, the main problem is not profits, it is how to avoid diverse. In the High Court of Telangana, the Chief Justice told us, at one time 3 or 4 per day, now 75 for every 6 hours. Young father, young mother, of 28 years, 35 years, with a 1-year kid, with a 2-year kid fighting in the court, and the police have to take care of the child. Is this dharma? Is this dharmasthala? Kanyakumari in the center, and 4 dharma devatis in the temple in Dharmasthala. Yesterday I had the fortune to go and offer my pranams and pray, Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramayaah. What is that prayer for? Where did you get that prayer for? It is not my prayer or your grandmother's prayer, my dear friends. It is the prayer in the Rigveda. Sarve bhavantu sukhinah. What a vishalavada concept namagu kottidare. Mattondu shraddha. ಹೇಗೆ ನೀವು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ, ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತಂ, ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಂ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಗಾಡೆಸ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಷೀಸ್. And what does it say? Adi Shankaracharya says, considering the words of the Guru and scientific approach as the fact and following it until you accomplish a success is Shraddha. Shastreshu Guruvakyeshu Vishwasu Shraddha. Shankaracharya says, have faith in the words of the Guru, one-pointed devotion to the Guru, and in the scriptures. You may be the most greatest scientist, but you should have the greatest connectivity with the scriptures. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಬೇಸ್ ಇದಾಯಿತೋ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತೋ, ಅಶ್ರದ್ಧಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಿನಿಕಲ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಡಿಕ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಾವು ಹೊಗಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಯ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೇನು, ಏನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ. 12th January ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂತ್ ಡೇ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಯಿತು, ಹೇ ವಿವೇಕಾನಂದ, ವಿ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಗಟರ್. ಏನು ಲಾಭ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು? I told you region identity, they are all glass beads. Market value only 5 rupees. Second is religious identity. This is another nuisance. Third identity, caste identity, much more nuisance. Fourth identity, political identity, dangerous. Families are divided. Fifth identity, language identity. Still going on, even after 75 years, we are not able to learn other languages of India. What is your problem? Hindi fellow will not learn Tamil, Tamil fellow will not learn because of the politics. Whom are you trying to please, Mother India or some seat in the assembly? And you youth are running behind some nonsense. Ashraddha.
What is national integration? And our youth in Hyderabad, I see, they come to Ramakrishna Math Institute of School of Languages. It's called Vivekananda Vani Samstha. We teach Russian, German, French, Spanish, Japanese, English, of course, which is our accepted language. And Sanskrit is there. People come learn. There's awareness today. Spoken Hindi, yes. I ask them, you fellows, you don't have interest or shraddha to learn a Kannada language, Kasturi Kannada, Telugu Theta, or Tamil, or Punjabi, but you want to learn German and French. Why? They will give you salt and job. You forget your mother and you worship some businessman there. I have personally telling, I have no problem in a language. I studied in Bangalore, I learned Kannada. Telugu is my mother tongue. I served in Madras for 13 years. I picked up Tamil. I can converse with anybody. Bengali is our second mother tongue because Sri Ramakrishna's original teachings were all in Bengali. So we learned Bengali so that originally how Sri Ramakrishna spoke, not in Kannada, not in Bengali, not in English. We learned the original. We converse with Bengali. Hindi, of course, it is there in school. Marathi I can go because I go every year to Symposium. Malayalam I can understand. I have no problem in conversing with anybody and anybody. Make friends within seconds. But when you have this Kupamanduka attitude, frog in the well, then Ashraddha will come and there will be disaster. Shraddha Suktam. Yen helte? Just a quick summary. Shraddha makes the fire burn splendidly. Anuvada ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಂ ಕೇಳಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತಂ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ 3-4 minutes, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ. Shraddha is the best among all kinds of wealth. We assert this fact with our words of praise. Rigveda Rishis ಹೇಳ್ತಾರೆ. And second paragraph says, O Goddess Shraddha, O Goddess Shraddha, bestow pleasing and agreeable things on the charitable one and on the ones who wish to be charitable. I pray that you may bestow the pleasing and agreeable on those who perform rituals. Last ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಭುತ ಇದು, ಭಾಳ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು, ಓ ಮದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಗಾಡೆಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ದ noon time, 12 o'clock. ಓ ಮದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಶ್ರದ್ಧಾದೇವಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ. And third, they say, we invite Shraddha to our house at sunset. Sandhya samayadalli ahvana ಮಾಡಿ Shraddha. O Goddess Shraddha, bless us that we may have Shraddha in this life, at this time and in this place. Shraddha Suktam. ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? Who composed this? Who realized this? No Aadhaar card, no email, no WhatsApp number, but they have given this message and have gone. This is available in Google also. Use the Google Guru for these things, not to do cyber crime. My dear friends, last but not the least, what we want is the Shraddha, nothing else. What makes the man different between each other is Shraddha. Some will have 5%, you may have 20%. But that does not mean I look down upon you. Shraddha. Eat with Shraddha. Walk with Shraddha. Sleep with Shraddha. Study with Shraddha. And you are a Bharata Ratna. 9th of September, 1893. In Vishesha 1893, Vivekananda speaking in the Parliament of Religions in Chicago on September 11th. But how many of you know that he faced the maximum insult, maximum disrespect, maximum what you call harassment on September 9th? ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು. ಹೀರೋಯಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹೀರೋಯಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. 6 months he did not get a job. The brilliant student of the Calcutta University. 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ನೋ ವೇಕೆನ್ಸಿ. How was he eating? No chapati in the house. He was drinking street tap water and filling his stomach. He did not want to ask his mother, Amma, give me 1 roti. No, there is no chapati in the house. That Vivekananda conquers the whole world with Atma Shraddha. 9th September he comes from Boston. And Professor John Henry Wright gave him an address paper. This is the place where you can go and stay. They will take care of your food. But unfortunately, while he was sleeping, the paper fell down. He lost the address. New man, brown man, a sannyasi, not a political party, not a industry business. He just goes without friends. And my dear friends, just like the Indian begging style, he goes to a house, please give me some food. And those people could not understand English. It was a German locality in Chicago. What did they do? You nigger, you black fellow, get out of my house. ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದನ್ನ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು, ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? They released the dogs, Alsatian dogs on Vivekananda. Because he is a beggar, he is a brown fellow. 3rd house, servants came and pushed him out. 4th house, they slammed the big doors on his face. No begging. Where did he go? Back to the railway station where he came. He is sleeping on 9th September in the cold winter of Chicago in a goods train, goods compartment. What did he have? Cushion bed, grass on the floor, grass on the body. No bath, no shaving, no food, no friends. How could he hold on to that? Morning, what did he get? Did he get a cup of coffee? Did they put garland on him? Sorry. The porters, the coolies, ಅವರು ಬಂದು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದನ್ನ. We will hand you to the police, you beggar. ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿಚಿಗನ್ ಲೇಕ್ಗೆ ಹೋದರು ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಮಿಚಿಗನ್ ಲೇಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೋ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ರೀ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, if you have a higher purpose, if you have a higher goal, then Swargadwaram Apavrutam, the God himself will come and help you. And my dear friends, but Swami Vivekananda Heltini had 3 powers in his heart, rather 4. Number 1, Desha Bhakti, Akhanda Desha Bhakti. Second, Guru Bhakti, uncompromising love on his master Sri Ramakrishna. Third, Shastra Bhakti. Fourth, Atma Shraddha. With these 4 powers, he sat on the footpath, not knowing what will happen next. Heladalla Swargadwara terisku open ಆಯ್ತು. Just opposite that house, opposite the street, one lady opens the door and she sees a monk sitting there, a stranger sitting. She does not know who is a monk, she is an American. But she felt here is a man with a different body language. Then she crosses the road. Normally, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಇವನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ?
Either you ask him to get out or call the police out of suspicion. This is our human nature. But when it is a divine purpose, this lady goes to the other side and does not ask him his name, does not ask him why is he sitting there. Do you know the first question she posed to him? A stranger, he does not know her, she does not know him. He is sitting on the road, a stranger, nigger, a brown man called Vivekananda. But higher purpose ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಬೇಡ. ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡೇ ಬೇಡ. ನೀವೇ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ನೀವೇ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ನೀವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ. Then Swami jumped up, jumped in joy. After 3 days, somebody is talking to him as a human being. Officerಗೆ never she did anything. What a unique incident. She says, come with me. And the rest is history. She became his mother in America. And she takes him to the Parliament of Religions. He signs the papers and sleeps that night on 10th September like a child on the lap of his mother Bhuvaneshwari. The next day, 11th September, Vivekananda conquers the world. That is why you are there, I am here. May all of you be filled with Shraddha and grow with Shraddha and make Mother India blessed again through your Shraddha. Thank you. May Vivekananda bless you. Jai Ramakrishna. Thank you very much, Swamiji, for an enlightening session. And we also got to know that you are a polyglot. That's fantastic, Swamiji. Thank you. Our next speaker may I request Srimati Preeti Nayak to kindly come over to the dais, please. This lady is in step with the times, yet looking ahead into the times. Young, promising women entrepreneur set up her own unique business, juice bottle. Along with her venture, she is strategically promoting local brands of Mangaluru. Her topic is entrepreneur mindset. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am, for that introduction. Before I start off, I must say that I'm privileged to be part of a wonderful session which just happened. Such a powerful session, I should say. Swamiji has taken us back in time through a lot of historical facts, through a lot of spiritual facts and thinking, and he clearly said, education and empowerment is incomplete without the moral values. And I'm extremely thankful to Ramakrishna Mission for calling me to be here, and I was extremely happy to be part of that session. It is 12 o'clock in the afternoon. It's a good afternoon to everyone. Could I have a louder good afternoon? I see a lot of young, vibrant faces, you know, with a lot of energy and enthusiasm. So shall we have a loud good afternoon? Wow, that was fantastic. Thank you so much for that. So you're all from different colleges in Mangalore, right? Before that, let me take a moment to acknowledge the efforts put in by the management of Ramakrishna Mission to bring such younger kids in this platform to empower them on various aspects of life. As Swamiji was talking about education for the overall empowerment in life and the entrepreneurial mindset, I'm extremely happy that the Ramakrishna Mission is doing all these things and bringing all students together. So you're all sitting with the best friends, right? Yeah? The topic for me is entrepreneurial mindset. Okay, so you all come with your friends here, you've registered to be part of this, and you're very comfortably sitting with your friends, right? Could I request everybody to just rise up once and switch your places
to a person who is not familiar with you? Just a minute. Let's not take too much of time. Just choose somebody whom you're not familiar with. That's it. Only the students. Come on, I'm just starting my stopwatch. Let's see, we should complete this in 1 minute time. We do not have much time. Don't go too far away, just switch places to somebody whom you do not know. "30 seconds down, we have just another 30 seconds to go. I see a lot of resistance, it's okay. Whoever is comfortable to move, please. "15 seconds to go. Okay, that's fine. So why did I ask you all to move from the places you are very comfortable sitting with the best friends forever, right? See, in life, we meet. Everything is not comfortable, right? Like we may have done our schooling for 15 to 17 years in one school, right? So we have the same set of friends, group of friends. Then what happened after your education? What has happened? You've moved out of your school and then moved to a college for higher studies, right? Did you all develop new friends or you still continued with your school friends? You continued, you somehow managed to make new friends because you know without friends, you will not be able to enjoy the college days, which is called one of the best memorable moments of our life, right? So you picked up new friends, right, from wherever we have left. We continued with our school friends, we started off with new friendships. So can we just take 30 seconds to introduce to the next person. Introduce just yourself in brief, just 20 seconds, not even 30 seconds. Just, let's make some new relationships. You should know who is sitting on your left and on your right. That's it. Are we done? Just their name, what do they do, and which college are they from? Yeah, so for the next 30 minutes, you will be sitting with a new person, not all of you I know, but like at least whoever has agreed to shift your places, you're sitting with a new person. So please do get to know them better right after the session. You will never know when they will be of any use to you all, right? Could be in your professional life, could be in your further education, could be in just whatever life that you're choosing after your studies. Yes or no? Yes. Okay, now, as I said, my topic for today is entrepreneurial mindset. I'm sorry. Yeah, entrepreneurial mindset. So I will be talking just basics based on my understanding what entrepreneurial mindset is according to myself. That is based on my experience in my entrepreneurial journey, just my perspective, and I would like to have participation from all of you all. Yeah, so whatever I talk, if you have any difference of opinion, please do be vocal about it and let's know. Yeah, let's call for a debate and discussion here. So can I have call for 4 volunteers? I just want 4 students from the group just to come on the stage with me. Just 4 of you all. Yeah, I've got 1, 2, just another 2 more. From these many young, energetic students, I just have 2 of them. Yeah, I'm sorry, leave your footwear down below the stage when you come up. Can I have just 2 more people?
Yes, I think I've got 4 of you. Yeah, you come here. Could you please introduce yourself? Good afternoon all. I am Rachana, pursuing my second year MSc in Mangaluru University on subject Yogic Sciences. Suket from Mangaluru University, Department of Social Work. Aishatul Jafna from Mangaluru University, Department of Social Work. Bhavana from Mangaluru University, Department of Social Work. I am Pragna Prakash from Alwas College, doing MA in English. Thank you so much for coming over to the stage. So now I would request, I've asked for 4, I've got 5, that's nice. So 4 of you all will be, you're working for a company, okay? So one of you is going to be a CEO of the company. You need to choose who's that going to be. Yeah? The rest of the 4 of you all are working with the senior management team. So you are either the vice presidents or handling different functions like marketing, business development, you know, the finance functions of the thing, you need to come up with 4 different challenges that you're facing in the organization. You need to identify which organization that you belong to. You can come up with a new business altogether, and what are the 4 challenges, and you just have 1 minute. And also appoint 1 CEO. So when you're discussing the challenges, the CEO will be standing separate. The rest of you all will be discussing the challenges. You can use the mic. You're all with me here? You cannot discuss the challenges now. Have you appointed a CEO? Yeah? Good to go? Yeah, the CEO, you please come forward. Rest of the people, please come up with 3 different questions. 3 different challenges that the organization is currently facing. Are you ready with the challenges? Some of the issues that you're facing as part of the organization. It could be anything. Just think that you're running an educational institution. You're part of a college. Or you're organizing an event in the college. Yeah? Some of the challenges that you're facing. Separate, together. You can bring it up with the challenges together. Some of you want to help them out? Yeah, you can tell which company are you from. So our company is a very well known, I think for most of you it is, it is NV Green. So NV Green is that company which produces biodegradable plastics and is the first company to produce the biodegradable plastics. So currently considering me as a CEO of that company, and they are coming up with the various challenges. Even 2 challenges is good enough as we are running short of time. Yeah, are we ready? Okay, so when the team members are coming up with the challenges, the role of CEO is to say, fantastic. Okay? Your response to all the challenges that comes back will be fantastic and give a solution for what they're coming up with. That is what CEOs do, right? They're all problem solvers. They're not problem creators, right? And they're not supposed to demoralize the team members. When they come up with the challenges, the team members come up to the owner or the CEO for a solution, not for discussing it any further, right? Yeah. So are we ready with the challenges?
Yeah, please go ahead. Yeah, you can come in front. Please do come in front of the CEO. All four of you all, please. Ma'am, we do not get much employers to work because we have only limited people and there are much workload to be done on a part of all the stresses. And the work time that is like 10 a.m. to 5 p.m., the workload, the pressure load, we cannot handle it single. So what is the solution for this? And how we are going to manage this? Yeah, over to CEO to answer. And fantastic that you're working your heart and soul for this company, for the betterment of this company, and I congratulate you. And soon we will sort out this problem because we are bringing out all the machineries so as to overcome the employers shortage. And also we are hiring new more employees for this company, and we are hiring that, and very soon this problem will be sorted out. Thank you. Okay, thank you, Rachna. Thank you for bringing up that challenge. As she mentioned about machinery, it was a quick thinking from her side, right? She was not prepared to answer the questions that they had. She had not even listened to them. What are the challenges they're coming up with? She was quick enough to talk about deployment of machinery to handle the production much better. Yes. One more question you have? Ma'am, we are facing a problem to explain our new projects and plans with the customers. Solutions. Excellent, and I again congratulate you for your working so hard and working out on the challenges. I would say soon we are making a videograph and with a short documentary of our company so that it will be easily accessible to all the viewers and the customers and customers. And we will be circulated all through the media, and also we will promote it on advertisements and TV channels. So that would be the great promotion, and people will be quick enough to recognize our company's theme. And thank you so much. I appreciate them. And I would also, would like to pick up some of the qualities that they have displayed here. When I called some of the volunteers to come onto the stage, they were quick to volunteer themselves, right? They were very proactive. Yes or no? The first and foremost thing to have an entrepreneurial mindset is you need to be willing to volunteer to do things, take risk, come out with creative ideas, come out with innovative approaches, right? You need to be at the forefront. You cannot be sitting back and think, no, somebody else will come. Yes or no? And thank you all. You can get back to your seat. If possible, can they have the mic with them? So I would like the participation from the students also. Yeah, thank you. Yeah. You will give the mic, right? Yeah. So one of the, yes, they definitely deserve. Without any preparation, they've decided to come on the stage and do this for me. Thank you so much. Yes, so one of the things is that the willingness to come in the forefront. Anything else that you would want to add? Anything else that you've seen? See, entrepreneurial mindset is not something which is just applicable to somebody who is starting a business. It is applicable to a student. It is applicable to teachers. It is applicable to anybody, a housewife or anybody who is working, having a professional career with any organization. Without an entrepreneurial mindset, we will not be able to reach anywhere, right? Only if we have the ability to come forward, express ourselves, work, taking risk, do that hard work and make ourselves visible, we will be successful in anything that we do. Yes or no? Right? We cannot sit back and think, yes, somebody else will take up that job. So if you're working for an organization, I worked for an organization for 8 years and I've understood it the very hard way. I have just graduated from my post-graduation and joined an organization. I didn't know the nuances of how to make yourself visible in an organization. Your promotions, you have to do personal branding. We spoke about promotion. The group of team would come up on the stage. Rachna was talking about how we could promote the products, right? The first and foremost thing is to promote yourself.
Education is doing that. It is giving you the knowledge that is required for you to take up the next step. Along with education, you need to showcase yourself. Unless and until you showcase yourself, people are not going to notice the work that you're doing. Because if you look around, there are so many engineers, there are so many professionally qualified students who are moving out of their colleges. There's so many doctors, so many scientists, so many different levels of aspirants who are coming out. Unless and until you come out and grab the opportunity that you have around, you will not be able to be in the limelight, especially these days. See, I'm sure that whatever good work that you're doing, the society will take note of it over a period of time. But at the same time, it's extremely important that you do some amount of personal branding. Yes? Someone else would want to come up for another activity? Now all are comfortable there in their stage. No worries. Okay, so I would talk about myself. See, as ma'am was mentioning about my introduction, I am the founder of a brand, a very small brand right now based in Mangalore, which is called Juice Bottle. We are into cold pressed fresh fruit juices. So when I started in 2000, the end of calendar year 2018, I started with the idea of, I wanted to offer something to Mangalore. So you may think, juices. What is so new about juices, right? So everybody had this question. So why it came across my mind is, an entrepreneur is somebody who finds a solution to a problem that we already discussed, right? So I had 2 kids and I was a little fussy mother, especially the first time. I didn't want to give unhealthy food loaded with a lot of colors, sugar and all those things to my kids. Right? So I saw the fresh fruit juices that were available in the market used to come with water which we are not really sure whether it was purified or not, with a lot of ice, with a lot of sugar, which most of the people used to, before COVID, everybody used to use their hands. After COVID, there came a time where people are putting masks, head caps and gloves, right? Yeah, so there I saw an opportunity. I thought I need to have a centralized production facility for manufacturing of cold pressed juices. So that is what I ventured, although I started with my idea and planning in 2018 and wanted to launch in 2020. Initially, the bank gave an okay to the proposal that I've given. With COVID coming in, I wanted to launch in April 2020. With COVID coming in, the launch didn't happen as planned. And after the COVID lockdown was removed, I went back to the bank asking for the funding, and they clearly said no. I cannot fund you for this much of amount. If you want to do it with 50% of the project cost that you have, you can go ahead. I was not happy because I had made a plan. I had worked for 2 years. I had done my trials. I had finalized on the machinery. I've spoken to different vendors, suppliers. I've even procured machinery from outside. I've even confirmed it to them based on the okay from the bank. And the bank is asking me to cut down on the thing which will not work with the production plan that I had in mind. So very soon, still trying to convince the branch, another lockdown came. So 2020, 2021 washed out, and finally in 2021, end of the calendar year, I again picked up the project. I approached the same bank, they again said no. I approached another branch, another bank, they again said no. They are like, what are you trying to tell? What is this? What kind of a product is not going to scale up? It doesn't have any scalability, doesn't have any viability. We will not fund you. 3 different banks have said no to me. I still approached. I changed my chartered accountant. The chartered accountant also matters, right? When you go for funding from the bank, it also matters who is your chartered accountant. I changed my chartered accountant. I reworked on the project, the figures. In the meantime, the last 2 years of time that I had got, I reworked on the products. I did a lot of market research. I got feedback from the real-time customers. I reworked and I went back to another bank. Fortunately for me, luckily for me, the branch manager at the AGM level was such a nice person, who was somebody who was always encouraging entrepreneurship, irrespective of male or female.
Being a female entrepreneur, it was extremely difficult also. There were a lot of times when people took you for granted, they made you wait. All those things were there. But this particular person was amazingly helpful, was very supportive. The minute I told him about the idea, he said, yes, we can go ahead. So that is how I started off with juice bottle. So see, I'll tell you, anywhere, it could be your professional career, it could be your own business, you will have a lot of challenges day in and day out. Even in your student days, you have challenges, yes or no? Right? People will tell you, no, you can't do it. Right? Don't let others decide for you. There's a beautiful movie. Have anybody watched a movie by name In Pursuit of Happiness? Yes, a few of you all have watched it. So there's a beautiful scene in that movie. The actor is Will Smith, and his son is also acted as as his own son in the movie. So this father-son duo are amazingly, they've got a very nice bonding. And this father, his name in the movie, his character name is Chris Gardner. He's almost lost his job. He has no money. He's almost homeless. But he still insisted his son to tell him what his birthday wish was. And his son told about a basketball, and he gifted him that. So in the basketball, the scene is from the basketball. When he was trying to shoot the ball to the basket, the son did it. However small he was, he did it. He did a strong thing. But the way in which it was done was not correct. And the father, who was totally frustrated with his life, made a statement. He said, you may be successful in some of the things, but definitely not in basketball. The child, so small, so young in his age, was taken aback by the comment that his father has made. He was so disappointed, he immediately started packing his basketball, into the plastic cover that he had got it in. Then the father realized that he has made a mistake, and he told his son, he went back to his son and told him, people think you cannot do things because they cannot. That is, basically his father was not able to be successful in his life, and he was so frustrated about it, and he told his son that you cannot be successful. And he said, do not let people around you decide what will you do. Whether you will be successful or not will be decided by you and not by the people around you. If you have a dream, he says, protect it. You all have a dream here? How many of you all have a dream? Very few. Slowly hands are coming up. Not fair. Everybody should have dreams, right? Yes or no? So everybody should have a dream. And they say a dream written down makes it easier for you to achieve it. So please have a dream. Next time when somebody asks you, do you have a dream? Please raise your hands immediately. Don't think then whether I have a dream or not. Right? So again, getting back to the movie, he told him, if you have a dream, protect it. If you want something, go for it. Right? Have you all faced any situations where people stop you from doing things? See, I'm again talking about a dream should be something which will be good for the society, which is something workable, right? Which Swamiji has already spoken about. It should be something which is backed up by moral values, not something and anything and everything that you would want to do, right? Should not be something which is harmful for the society, but should be something which is going to contribute to the economic growth of the country. It could be the career choice that you want to make. It could be the business that you would want to start up. Let me ask you, any of you all already doing some businesses? Some of you all students usually start very early from college days itself. None of you are running a venture? Not yet. Is anybody thinking of starting something soon? Yes, I see one hand, repeatedly seeing the same hand. Yeah, I see another hand. Okay, just two of you all. The rest of you all planning to work? Not planning to work. I don't see any hands going up.
How many of you are planning to work? I mean, you're all postgraduate students, right? You're planning for the thesis, PhD and things like that. How many for higher studies? Okay, good, I can see a few hands. So 2 people for entrepreneurship, as in planning to do something. I could see around 10 hands saying further studies. That's again good. What about the rest of the people? Not sure? No plans? Planning to work? Have you applied somewhere? You applied and waiting for it. Okay, so now, as I said, see, it's not necessary that, right out of your college, you need to start something. Definitely, even I didn't start anything. I did not even think that I would venture into entrepreneurship when I passed out did my MBA around, I think, 17 years back. Yeah, I'm too old in the system. I didn't know. I worked with a company for 8 years, and that 8 years was amazing 8 years that I have learned everything that I'm doing in the business that I'm doing. It has given me amazing business lessons, the way the company operates, the structural, the hierarchical levels, how do you manage the manpower. The team who had come up on stage, the first challenge that they had was manpower issue, right? And I'm sure every business, it is a continuous perennial problem in any business. How do you handle it? All those things, when you work for a company, even before you want to start something, when you work for a company, it's going to be an amazing lesson for all of you all. So please, whatever it is, but be more participative, be contributing. So wherever you are, in an organization that you work, you're not working all by yourself, right? Swamiji was talking about your human body is a combination of your hands, your head, your trunk, your legs, right? Similarly, if you're going to be working in teams in a company. And that is not going to be your team, your good friends, the best friends from college or your best friends from school, right? You're going to work with them and contribute to them. So always be risk-taking, always go in the forefront, be ready to be there up in the front and talk. Take responsibilities, very, very important. Wherever you are, be a business or wherever you're working for any organization, if you do not take responsibilities, year-end, do not expect a promotion. Yeah? You should be willing to take responsibilities. Only then you will be promoted to a team leader, then to a managerial position, and then to the leadership position. Don't you all want to be part of senior management positions in various companies? Either yours or somebody else's. Come on, yeah, this is not the Mangalore crowd, please. Mangalore is famous. A lot of business, entrepreneurial veterans are from Mangalore. It's the house of education. It's a base for a lot of businesses in the country. Never mind. So now, do you all believe in yourself? Everybody believe. Then why are you not talking? Why are you holding on to your, discussions? I'm sure that everybody would want to put across some point, but for some reason you're holding back, thinking about what the people around me are, how are they going to judge me? Did anybody judge the people who have come on the stage? Did any of you all say, no, what rubbish are they talking? No, right? So make it a point to come out, have that confidence, have that belief on yourself. Swami Vivekananda says, to me, it is not, an atheist is not someone who does not believe in God. He says it is someone who does not believe in the power of himself. Please start believing in yourself. Think that you can do. Do not be, and rest of the people, do not be judgmental about the other person, what they're talking. Listen to them, appreciate them, acknowledge them. If they have feedback, be vocal about it, right? Unless and until you're vocal about your opinions, your feedback, people will not see you in whatever society. Either you're running an NGO, you're running a startup, or traditional business that has already been run by the family business, family that you're already joining into a family business, wherever it is. If you see a scope for improvement, scope for thing, come and be vocal about it. Right? Unless and until you're vocal about it, nobody will listen to you. Right?
Yes. So you're all from what all backgrounds? Are you all from the MBA, business group, business backgrounds, or how is it? The studies, the education I'm talking about. Sorry? Okay, different fields. So I understand certain fields, they will not allow you to immediately start up with something, and I'm sure that the 500 odd people who are sitting in this room cannot start something which will all be, there is no 100% success to anything, right? But you can at least think of starting. If not 500, at least, let's say 1% of it succeed also will lead to a lot of contribution to the society, will generate employment, a lot of economic growth can happen even if one of you all start a sustainable business. But shouldn't stop, just because not all startups survived, shouldn't stop yourself from thinking about starting one, right? That is a way forward, startups is a way forward. Definitely it's going to retain people. If you're going to start something in Mangalore, it is also going to retain a lot of people who otherwise would have moved to bigger cities or bigger countries for employment opportunities. If you're going to give them employment opportunities here, you will have people staying here. Yes or no? Please remember, do not restrict your education to your textbooks alone. Yeah? Education is a continuous process. For you to be confident, for you to start believing in yourself, you need to be knowledgeable first. Start reading books. Yeah, there are so many inspiring, successful books that we have. Please start reading them. If you do not have time, people may say that, I happened to attend one session by Mr. C.K. Kumaravel. You know who is he? C.K. Kumaravel? Okay, founder of Natural Saloon. Amazing speech. I listened to him and he mentioned, today's world, it's difficult for you to sit and read, but there are so many podcasts, the audio clippings that is available. Even when you're doing something else, listen to it. When you continuously listen to it, you will not have negative thoughts coming your way. You will be always optimistic and will have that energy driving you all the time, all throughout. So that is one learning that I have taken from him, and I think you should also start implementing that. Yeah? Do you all get motivated by people? I'm sure that everybody got motivated by Swamiji's talk, the previous session, right? Yes? Right? He spoke a lot and it made a lot of sense when it was all put together. Right? So you listened to him, you moved out of this room. Will you action on it? Yes? Don't. Please do action on it. Do not forget. Do not leave this room and then go and start off something else and forget what he has spoken to you all about. Like how I spoke about read books, listen to the audios, the inspiring audios, and what you've heard. Please put it down on a book and see what can be practiced. If you do not start right now, you will never start anytime. You cannot postpone it. If you've listened to somebody and you were inspired by that person, and if you do not start immediately, you will never do it. Motivation is like taking bath. If you do not have the habit, if you do not develop that routine and habit of regularly taking bath, similarly, if you do not practice something that you would want to do, you're like, okay, let me start it 1 month down the line. You will never start it. Start it immediately. We all just crossed the new year, right? We just ventured into 2023. You all had some New Year resolutions? No, 20% of the room had some resolutions. Are you all sticking to it? Everybody made some New Year resolution, right? Have you started on the same day that you thought, okay, I would want to change this or I would want to start doing it? Are you all continuing it? Okay, very feeble, yes. So, whatever takeaways that you have from all the sessions that you're going to have, please start implementing from this 0th minute. Do not, and please note it down. I'm sure that all of you all have, the notepads, right? Please start writing down. Only that will help you do and reach success, right?
Anything else? So we spoke about the problem-solving skills, the way that people need to come in front, taking responsibilities. You should be able to, you should be a very good decision maker. Running a business or working anywhere, working for anybody, nobody wants to work with somebody who cannot make decisions, right? They would expect, even if you're working for a company, your seniors would expect you to take a decision. You cannot depend on your senior. You will only inform, right? You will have to, there are situations where you doctors, when a patient comes with with an emergency, will he wait for the senior to address it, or will he immediately do the basic thing that is required? He will have to do, right? So like any other doctor or any other senior business owners or business leaders in the industry, we all need to start practicing decision-making abilities. Are you all good decision makers? Yeah? Are you all good decision makers? How many good decision makers are there? Please do, it's okay. You are at a very young age, you can start doing it. From the very small thing, like when students, friends gather together and say, let's go for a movie together, then we will start discussing which one. Or somebody take the initiative and say, we'll go for this. Just start practicing, or we'll go out for dinner. Which restaurant? Start practicing, start voicing out your insights, your inputs. Only if you practice anything, any part, any characteristics that you would want to build, and what is it that you would want to become, you will only become if you start practicing each and every trait that you would want in yourself. So please start doing that. I would like to end the session. You have any questions? Anybody has any questions? Yeah, please. I think you will need a mic. I'll take just 2 minutes. I'm kind of overshot the time, I guess. Yeah. Ma'am, I had one question. To start off any small-scale businesses or any entrepreneurship, what are the government facilities that has been rendered? Okay. See, for anybody to, that's a good question. That is something which I missed out telling you all also. Rachna, right? Yeah. There is, you all know that there is something by name DIC here in Mangaluru, District Industry Center. It is located at Yayadi. Yeah, so there is a MSME office there. That is, the ones that supports the small and micro, medium scale enterprises to come to help them. There is an office, MSME office, and there is a District Industry Center. They have amazing, the subsidy schemes, grants. A lot of projects are supported by their schemes that is run by the central government of India and also the government of Karnataka, various things. So you should always get in touch with those offices and you will have a lot of information coming from there. And you should avail those services. A lot of people do not know about it. Any other question? That's it? Okay, so I'll end this session. And before I move out from here, I would like to say, all of you all, in your life and in your selfies, you should know where you should stand. You should find your position. Thank you. Ma'am, please take your seat here. Thank you very much, ma'am, for an engrossing and interactive session. As words alone is not enough to express our thanks, we let mementos mirror our sentiments. I request the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Swami Jitakamanandaji Maharaj, to kindly come and present the memento. Thank you.
May I now request Professor K. Raghutam Rao to kindly come over to the dais and take his seat. Can any one person be all of this? A trained teacher, a script writer for documentaries, a wildlife enthusiast, an amateur naturalist, a smart photographer, a bold trekker, a river rafter, and a microlight flyer. Well, Professor Raghutam Rao can. And to crown it all, he has won the Best Trainer and Humor Award. He is the director of Manas Center for Training and Development, Bangalore. Ladies and gentlemen, my pleasure to present to you Professor K. Raghutam Rao. His topic is Vivekananda and Youth. Over to you, sir. ದಿವ್ಯತ್ರಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಶುಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಕಂಗ್ಲಿಷ್? Konglish. Okay. Wonderful. Fine. That's fine. Well, friends, I want your total attention. Without any tension, total attention. I will be with you for the next 45 minutes, and I want to use every minute of my time productively. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಪು ಯೂತ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ಯೂತ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. The future of this country is in your hands. Let it be safe. That is what is very important. As I said, I want your total attention. ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the essence of education is concentration. Whatever you do, if you concentrate, if you can put your entire thing in that. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, take up one idea, make it your life. ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ದು, ಐ ಈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಐ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲೂ, ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ, ಪೆಪ್ಸಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಾವು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಏಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. And that is very important. You must immerse yourself totally into that. No diversion. Total concentration ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಗೋಲ್. ಮೈ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ದಿವಂಗತ ಕೈಲಾಸಂ ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ದಿವಂಗತ ಕೈಲಾಸಂ, ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸಂಗೆ ಬಹಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕೈಲಾಸಮು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಕೈಲಾಸಂ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್. ಕೈಲಾಸಂ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಕೈಲಾಸಂ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಕೈಲಾಸಂ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿವೇಕಾನಂದರದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸು A to Z ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ನಾಟಕ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೈಲಾಸಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಅರ್ಜುನ ಆರ್ ಏಕಲವ್ಯ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಆರ್ಚರಿ. ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅಹಂ ಇತ್ತು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೈಲಾಸ ಮಹೋದಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕಲವ್ಯ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ his only objective, the only aim, the only goal for having learnt archery, ಅದು ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಕರಿಬೋದು. ಕಲಿತ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಣಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು, ಫಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಫಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕಲಿತೆ. ನನಗಿನ್ನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಫಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಹೆಡ್. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ದನಕರುಗಳು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿರುದು ಕೊಡಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಲಾಸಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, please decide. It is not education per se, as I was telling you. The purpose and what you do in future is more important. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು. ದಿವಂಗತ ಬೀಚಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರ, ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯ ಬರಹಗಾರ, ನನಗೆ ನನ್ನ 2ನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲವಾಗಲೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಮ 2ನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಜಂಬ ಪಡಬೇಡ, ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಿಗೆ 110 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದರ್ ಆರ್ 110 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸೊ ಎ ಟ್ರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂಥವನು, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯೂತ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ಹೌ ಟು ಬಿ ಗುಡ್? ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಎದ್ದಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ, ಬೈ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಅಮಾಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. Success is if you can make one soul happy a day, you are successful. Please remember this. If you can make one soul happy, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. If I can make my parents happy by my action, the day is fruitful. That day is worthy for me. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆನಂದ, ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಮಾಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಟುಡೇ I am sorry, I must tell you, in America, the recent survey says 67% of the people have mental health issues. 67 ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ, ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆದರೆ 67% ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಿನ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ರ್ಯಾಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ರ್ಯಾಟ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ರ್ಯಾಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ಯು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಡೇ, ನಮಗೆ ಆ ಫೇತ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ವೇರ್ ಏನೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ತ್ರಿಶಂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೌಂಟನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಪ್ರತಾಪದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಶೌಟೆಡ್, ಓ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಮೀ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್, he found a tree which was protruding from one of the cliffs and he could cling on to it. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ಓ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡವನಪ್ಪ, ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ದ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಮರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಿಲ್ನೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ದ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಆವಾಗ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್. ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಶರೀರ ವಾಣಿ. ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೂಲ್ ಹೂ ಸೇಸ್ ಲೆಟ್ ಗೋ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಲೆಟ್ ಗೋ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಇಡಿಯಟ್, ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಯು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೂಕೊಂಡ. ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದ.
ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಅಡಿ ಕೆಳಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಫುಟ್ ಬಿಲೋ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಫೇತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್, ಟೋಟಲ್ ಫೇತ್, ಅನ್ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್ ಫೇತ್. ಅದು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ಫೇತ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನನ್ನನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಕೈಲಾಸಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ. ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೈಲಾಸಂ ವುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು, 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋರು, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 5, ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದಿತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕು. ಅವನು ಇಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಚೀಫ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲಿ ಬರೆದಿಯಾನಲ್ಲ, ಲೀ ಕಾಮನ್ ತಾನೆ, ಹುಲಿ ಇಲಿ ಲೀ ಕಾಮನು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು ಆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರಂತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನಿ 5. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅಳುಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಟನ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎವ್ರಿವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 core value that I must be good and I must do good, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ, ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಳೆ. ಇವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರಂತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವರು ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಚೂರು ತೆಗೆದು ಮರಾಠಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು 1 ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಮಳೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಎದೆ ಮಟ್ಟ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ 1 ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ MRP ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 15 ರೂಪಾಯಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇಂಥ ಮಳೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋ ನಾನು, ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, MRP, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಇವನು ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಬಾಟ್ಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು 2-3 ಬಾಟ್ಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ ಕೊಡಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Character building, man making education. What is that man making education? It is not about gender. It is humanity. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಿಜ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೂಡ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪೆನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಪೆನ್. ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಪೆನ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಾರೋ ದಿ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಪೆನ್. ಪಾಪ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು? ಆವಾಗ ಟೇಕ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತದ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೋಲ್ ಅಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋ ಅದರ್ ಗೋಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಐ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಮನೆಯವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವರು ಬಂದ ದಿವಸ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವಳು ಮಾತಿಗೂ ಹೇಳೋಳಂತೆ, ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರು. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಚೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತು. ಈತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ದ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು. ಪಂಚರ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್, an old car and we have to travel in this car, dirty India, dirty Indians ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಆ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೀಲ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಳ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. ಈಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗಂಡನಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಡ್ಯಾಮ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಆತ ಹೋದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ. ಒಬ್ಬರು ಮುದುಕರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು 2 ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನಂದು ಊಟ ಆಗಿದೆ, 2 ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಮೊಸರಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹೋದರು. ಇವಳು ನೋಡಿದ್ಲು, ಆ ಗುಡಿಸಲು ಇರ್ಸು ಮುರ್ಸಾಯಿತು, ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಥ ಗುಡಿಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಚಾಪೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಕೆ ಗಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡು. ಅವ್ನು ನೋಡು, ಅವ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ, ನಮಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡು ದುಡ್ಡು. ಇವರು ಆತನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ
ದುಡ್ಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅದಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆವಾಗ ಈ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇವನೇನೋ ಮತ್ತೆ ಮಸಲತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಆ ಋಣ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಆತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಚೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಆತ ಕರೆದು, ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಕರೆದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನನಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಆವಾಗ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ, ನೋಡು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡರ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದೊಳಗೆ ಈ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇಕೆದಾಟು ಸಂಗಮ ಅಂತ, ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ನಾವೊಂದು 5-6 ಜನ ಹೋದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಹಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ, ನೀವೇನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಮೊಸರು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅವರ ಪಾಲಿಸಿ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮುದುಕಿ ಕೂತಿದ್ದವರು ಕರೆದ್ರು, ಬಾ ಬಾ ಮಗು. ಏನಜ್ಜಿ ಇದೆ, ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್, ಶಾಕಾಹಾರಿಗಳು. ಅದಾದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಹಾಗೇನೆ, ನಾನು ಶಾಕಾಹಾರಿನೇ, ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಇದ್ದಂತಹ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಬೆರೆಸಿ ನಮ್ಮ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಕೈತೂತು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೈತೂತು ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊತೀನ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆಕೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಬಿ ಗುಡ್, ಡೂ ಗುಡ್. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೆದರಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿರಬೇಕು? ಅನೀತಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನೀತಿ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದೆ ಕಮ್ ಟು ಯು, ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್, ಫೇಸ್. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೋತಿಗಳು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಂಕೀಸ್, ಲಂಗೂರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮಂಕೀಸ್. ಅದು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾಪ್, ಡೋಂಟ್ ರನ್, ಫೇಸ್ ದಿ ಬ್ರೂಟ್ಸ್. ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಿರುಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕರೇಜಿಯಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಬೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೇತ್, ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್. ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೇತ್, ಅನ್ಕ್ವೆಶ್ಚನಬಲ್ ಫೇತ್. ಆ ಫೇತ್ ಒಂದು ನನಗಿದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್.
ನನಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಂತಃಸತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೋಲ್ಡಾಗಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇವತ್ತು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ, there is no competition for you. You will excel in whatever you do and you must excel. That is very important. ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಬರಲಿ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯುವಕರು ತುಂಬ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಓ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೋಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಬೇಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ PhD ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಮಾಡೋ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 4 ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು PhD ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು. ಅವರು PhD ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಪಿಕ್? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಫೈಂಡಿಂಗು. ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು? ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಾ? ಅನಿಲ್ ಧವನ್ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಧವನ್ ಅಂತ, IIM ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರಾ. ಶೋಭಾ ಯಾತ್ರಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಏನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋರು. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅವರೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅರ್ಜ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನದಿ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ದೋಣಿ ಓಡಿಸೋನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ಗೆ 2 ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಟಿನ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಪೆಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆಕ್ವಾ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅನಿಲ್ ಧವನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ಕೇರಳ ಹುಡುಗಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಪೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಅವರ್ ಪೀಪಲ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫುಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮೊದಲು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಬರೀ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಸೂಯೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಜೆಲಸ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗನಿಗೆ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಂತೆ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೂಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಜೆಲಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತೀರಾ, ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಯು ಅಮಾಸ್. ನೋ, ಹೌ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲಂತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5-6 ಜನ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಹಿಂಗಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ತಿಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬಂದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟ್ಲಿಂದ 2 ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು, 2 ಇಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಸಿ, ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಬ್ಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಯೂತ್. When he had tremendous faith in youth, you must have faith in yourselves and do something good for this country. Become worthy citizens of this great country called Bharata. That is very important. Friends, thank you very much for staying with me so patiently. May God bless all of you. Thank you. Sri Ramakrishna. It was an absorbing and engaging session. Our deepest thanks to you, sir. And now,
Despite having fever, despite not feeling well, he has made it yesterday, today, and tomorrow too he will be with us. I think he needs a resounding applause for his dedication and commitment. Thank you, sir. And now we have a thin slice of good news. Lunch is ready. But we want you to be back here by 1:15. 1:55.
ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ತೇನೆ.
ಚೆಕ್. ಹಲೋ. ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೆಳಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಹಲೋ. 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 ಚೆಕ್.
May I have your kind attention, please? We request all the students to kindly come and be seated in the hall. We will be starting in a few moments from now. Thank you. Good afternoon. Now, in a few moments, we will be playing a video on Ramakrishna Mission's Swachhata Abhiyan. Kindly watch the video. चलो रे चलो रे. The Ramakrishna Mission accepted the request of the central government humbly
and for the last 4 years has worked towards converting Swachh Bharat Abhiyan into a movement of the people. The success of the movement can be attributed to the dedicated work of volunteers hailing from all strata of life, working with compassion under the able and structured leadership and directions provided by the Ramakrishna Mission, Mangaluru. The Swachh Mangaluru Abhiyan was initiated in the month of February 2015, and tracking back the journey travelled thus far details us a story of commitment and contentment. The mission feels proud that what started as a small step has grown larger every year during the last 3 phases. The success of the last 3 phases from 2015 to 2017 can be attributed to the meticulous planning of the mission and immense support from its volunteers. For the 4th phase of the Abhiyan, which began on 2nd October 2017, the mission wanted to push their thoughts further and conceptualize more activities of awareness and cleanliness to reach more people. While deliberate efforts were made towards continuing all the programs conceptualized under Swachh Mangaluru earlier, 3 new programs called Swachha Manassu, Swachha Grama and Daily Awareness were included in this phase. In the 4th phase of Swachh Bharat, the Ramakrishna Mission was successful in mobilizing thousands of volunteers to work on every Sunday morning for a period of 40 Sundays to clean various parts of Mangaluru city and spread awareness. The volunteers included people from various walks of life and also different age groups who all came together and happily dedicated their precious time towards cleaning their beloved country. Volunteers contributed their time and energy without any expectations, but their joy went unbound when the mission provided them with breakfast, cleaning and safety equipments along with t-shirts. Participation of volunteers in such huge numbers is definitely an inspiring narrative. The result of this hard work is clearly reflected in the form of a city that is transformed into one of the cleanest cities in the country. ಯಾರೂ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇನು ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ. Swamiji's motivation and leadership, that is really making this program very successful. I hope next time when I come, I'll be able to participate in a massive program. I must congratulate, I must pay my respect to Ramakrishna Mission. As usual, Swamiji has inspired the whole country. हमें कौन सा इस अभियान में बड़ा पूरा शहर साफ करना है? हमारा घर, हमारा इलाका, थोड़ा सा कोई कुछ दिखाई दे तो हम उठा दे. Ramakrishna Mission's basic value is Swachhati. Vivekananda's basic value is Swachhati. So let us start this from Ramakrishna Mission in Mangalore, where they have started this Swachh Bharat mission. Swachh Manas mission also should start from here. Swachha Manassu, a program largely focused on creating awareness about the need for cleanliness and inculcating healthy habits at a young age, was aimed at reaching school children all over Dakshina Kannada district. The mission conducted 500 programs in over 100 schools spread across the district. The programs were conducted in 5 different stages, which included seminars and lectures by over 60 highly acclaimed and knowledgeable resource persons, drawing competitions, essay writing, and extempore competitions on cleanliness. The mission feels highly accomplished as nearly 10,000 school children have been educated about the need for keeping the surroundings clean through Swachha Manassu program. Understanding that the success of any program can be considered complete only when the message reaches the grassroots levels, a unique program called Swachha Grama was conceptualized during Phase 4. Under the Swachh Grama program, initiatives were taken primarily to educate a select 100 villages coming under the jurisdiction of Dakshina Kannada district. It is important to mention here that over 7,000 volunteers spread across the district came forward to clean these villages. This step, which started as a modest experiment, has grown into a movement in itself, inspiring many other villages to voluntarily join hands with the mission.
Under the Swachh Mangaluru program, which intended to create awareness among the residents of the various localities in Mangaluru, 40 groups of motivated volunteers visited 100 houses on daily basis for nearly 200 days. Educating people about waste management, the volunteers also conducted a small survey which helped them in understanding the public grievances. Apart from these 4 programs, which were intended to reach the last citizen of the district, various other programs were conducted throughout the year, like 2 public parks were renovated and handed over for public use. Pot composting workshops were also conducted to educate people about methods of composting kitchen wastes. Waste bins were distributed to the residents. Spot fixing. Over 40 places which were used as dump yards were identified and converted into beautiful gardens and public utility places. Magic shows were organized at various parts of the city to attract children and elders towards cleanliness. Workshops on waste management were also conducted by experts. Art camps were held at various places of the city to create awareness through art. Cycle rallies and jathas were organized to attract people's attention towards the cause. Beautification of the city was done through painting the walls of the city with attractive and colorful images, which also depicted the messages of awareness. Auto rickshaw and bus shelters were fixed and beautified. Wayboards were fixed. Footpaths were repaired. Saplings were planted in various parts of the city in an effort to make the city greener. I am absolutely clear that our Mangaluru center may be having an edge over others in the whole span of Indian centers. One people, one nation. I think this is the importance of the program which Swamiji is conducting. And I personally feel Mangalore is blessed because of Ramakrishna Mission. Honorable Prime Minister has given us a call. Ramakrishna Mission has taken it upon themselves to take the responsibility to do this. Now please come and join hands. We have started seeing this becoming a mission, and really it is kind of progressing towards a Jan Andolan. What a greater elation you can ever expect. That sort of an experience I had during the time I was taken around to certain places in Mangalore where that cleansing program was going on. ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ಜನತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. As we recapitulate, what this drive truly exemplifies is how volunteerism inspired by a noble ideal and a motivating leadership can create a success story like the Swachh Mangaluru Abhiyan. अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा, हम भी उस जगह को बना सकते। Good afternoon. We now move on to the second part of the session. May I invite on stage our moderator, Captain Ganesh Karnik, and the 2 panelists for today, Shri Pradeep Jipai and Shri Johnson Tellis. Talent speaks loud and clear, and it's positively megaphonic when it comes to our moderator. He has carved an indelible mark not only in Dakshina Kannada's firmament, but the world over by appearing on Republic TV, airing his opinion and weighty opinions and thoughts on Arnab Goswami's debates. His oratory skills are renowned. He is a former member of the Karnataka Legislative Council
Ladies and gentlemen, I'm happy to present to you our moderator, veteran Indian Army Captain Ganesh Karnik. Our two panelists today, I'm introducing a person whom everyone would love to be in his shoes, for he is an ice cream factory owner. From an independent ice cream outlet at Saibin Complex in 1997, from serving softy for ₹13, Hangyo grew to monstrous proportions, all because of his sheer brilliance and dogged determination. He let his imagination run riot with exotic flavors that was instantly loved by one and all. Today he markets it to almost all the states in India. He did his own growing. He is a first-generation entrepreneur engaged in dairy, ice cream, hospitality, and logistics. Founder and managing director of Hangyo Group, a trustee at Konkani Language and Cultural Foundation and Bhatkal Education Trust, secretary Vishwa Konkani Scholarship Fund, convener of State Industrial Cell, BJP. Ladies and gentlemen, Pradeep G. Pai. May I request our moderator to kindly present a flower in the form of a welcome. Thank you. Our second panelist has distinguished himself by continuously striving towards upskilling and aligning the visions of the youth towards inclusive innovation to improve the lifestyle of individuals. His endeavors through Shine Foundation are strongly linked to creating a support system for establishing and growing startups that use entrepreneurship and innovation as a tool for creating a significant social impact. He envisions a nation that is driven by youth leaders. Ladies and gentlemen, founder and CEO in Unity Mangalore, Sri Johnson Tellis. I request our moderator to kindly present a flower in the form of a welcome. Thank you, sir. Now, our first panelist, that is Pradeep G. Pai, will speak for 15 minutes, followed by the next panelist, that is Johnson Tellis, will speak for the next 15 minutes, and it will be moderated. The next session is a panel discussion, which will be moderated by our moderator, Captain Ganesh Karnik. Over to you, sir. Thank you, Regina. Good afternoon. All here? Mobiles off? The theme of the panel discussion is, what is it? Towards entrepreneurship. A lot has been discussed in the morning. Pujya Swamiji has talked, and two of the resource persons have discussed about entrepreneurship. And we have two eminent personalities. Do you know the meaning of Hangyo? Konkani speaking people would know. Others, do you know the meaning of Hangyo? You know the meaning. Hangyo means come here. So today they are here requesting each one of you to come to realize your dreams. Each one of us, at certain point of time in my own life, I have also dreamt of doing something on my own. Don't you think you're all dreaming like that? Isn't it? At the end of the session, both of them will inspire to realize your dreams. So that is the purpose of this panel discussion towards entrepreneurship. Now, on behalf of each one of you, I'll request Mr. Pradeep Pai. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ by weight. But what I am trying to tell you when I call him a ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ, in a short span of time, he tried to realize his dreams and Hangyo has become a household name. Right?
So I present Mr. Pradeep Pai. Thank you. Good afternoon. Seeking the blessings of Swamiji, also our leader, Captain Karnik, my friend, I would like to tell you some of the tips of an entrepreneurial career and how you can think of dreaming on a particular project. Swami Vivekananda has told about entrepreneurship. Take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is what Swami Vivekananda told is 100% correct. To be frank, to tell about my career, 1989, I hail from a small town called Bhatkal. 1989, 88-89, Bhatkal, Nandini milk was to come from Karwar and Dharwad. The milk used to come 10:30, 11, 12 o'clock in the morning. We were trying to get from Kemul, Manipal. My mother was a milk agent, but because of revenue district restrictions, we are getting from Karwar. And very, very unprompt service, and the manager used to say, if you want, buy it. But even Mangaluru those days, lot of milk used to come from Namkal, Erode and Namkal. Milk was not produced here, and Kolar. So then we thinking, why not to start a dairy? We are an entrepreneurs, we don't follow much rules and all. We straightway made a survey and went to Kirvati, a small village border of North Canara, and put up a foundation for a dairy project. It is in 1989, 1st April. PSV Malya was Syndicate Bank chairman. PSV Malya was there, Honorable Minister R.V. Deshpande was there. After putting up the foundation, we received a notice from Karnataka Milk Federation that you cannot start a dairy. We have an agreement with NDDB and Government of India. No private sector can start a dairy. It was a big challenge. Then we went to High Court. We engaged Pramila Nisargi, our lawyer. She fought. Then she got a clearance from Justice Chandrakant Rajaras. I remember that judgment, where the Justice told the agreement Karnataka Milk Federation and state government entered with the Government of India is not known to the farmer. Farmer has every right to sell his milk to anybody. It's a constitutional right. So our license was upheld. That time B.S. Patel was Industries Commissioner. Then we started our dairy business. From 89 to 95, we are in only North Canara. Then 95, we established a unit in Brahmawar, November 13th. Then to cater South Canara. So we started catering South Canara and North Canara in dairy business. Then around 2000, 96, 97, we were traveling in Australia. Then I thought, why not let us get into ice cream. Then when I came to Mangaluru, I was looking for an ice cream. Everybody was threatening me, don't enter into ice cream. Ideal is a very strong player here. Nobody could sustain before Ideal. Very honestly, this was my all common friends' advice and suggestion. They were also right. It was not that they are wrong. But I always see how an opportunity. Ideal was more in parlors. We thought, why not get into distribution model? So we thought of putting up a small ice cream plant in Brahmawar in 2003 February. And we started distribution of ice cream. From 2003 to till date, it's a 20th year, we are celebrating on 26 January in Bangalore. We have not looked at back. But
as Swami Vivekananda said, the focus, focus, focus and focus. And today we are in 8 states of this country, having about 20,000 retailers with 359 distributors, 18 cold rooms at different places, and this year we are surely crossing 200 crores turnover in ICT. In life, I always believed 4 P's. One is the product has to be good. Second is the price has to be competitive. Fourth is the placement, product should be placed in different places. Then our passion. Passion is very important for all of this. So with 4 P's, I feel every one of you can succeed. See, today our Honorable Prime Minister, we are lucky to have such a great visionary Prime Minister for the country, and under his leadership, the kind of startup push Honorable Prime Minister is giving, and we Karnataka are number 2 in the country and shortly will be number 1 in the startups. So many schemes, incentives, different push from Government of India, from the banks, collateral, CGT, SME, Mudra, so many advances to the young entrepreneurs, to the startups is amazing. The biggest challenge today for our country is unemployment. I suggest at least 50% of you don't look at taking a job. Think of giving a job to at least 3 to 4 people. Each one of you will take an oath that I will give minimum 4 people job. Today I am happy because 700 people are working with us. So employment is the biggest challenge, whether it is a state government or a union government. The kind of graduates coming out every year, we have to accommodate. Government salary on the employment goes more than 27-28% of the revenue. There is no point in looking at government jobs. Why we are looking at government jobs? It is like a retirement period. Once you go to government, you can rest for next 50 years, 30 years. Up to retirement, nobody is asking. Whatever I do, I rest upon. In private sector, there are challenges, but there will be a satisfaction if every one of you, especially MBA graduates, if our postgraduates are here, try to find out some or the other product. I saw in the panel juice bottle. Yeah, Preeti. She met me a couple of days back. So much enthusiasm she has. We also put up in our couple of counters. The price is little high, but she has a vision to work on. The juice price is 50 rupees and 70 rupees. But an excellent product. She has a passion to go for this. Like this, each one of you think differently, not the same thing, what you can do. Now when I came to Mangaluru, Ideal was a very strong player, but they were in parlors. So I thought, can I go into distribution model? So we went to a distribution across 7-8 states. Profits may be less, but turnover I could achieve more, and network I could establish more. So every one of you, if you give little thinking and think of doing something different in every stage of your life, then definitely all of us can achieve a different level, and 100% we can be an entrepreneurs. This region, so many entrepreneurs from this region, all pies, Manipal pies are entrepreneurs, bankers, banks, Karnataka Bank, Corporation Bank, all are born. This soil is a great soil. Mangaluru, Udupi, soil is an unbelievable soil. I came from Bhatkal to Mangaluru only because of this soil. And the competitiveness and enterprisingness. You take any Bharat BDs, Ganesh BDs, Mangaluru tiles, all were prominent from this region. I am not taking the names. Even ice cream, Ideal, natural ice cream, natural also from Mulki. So this region has given a lot of birth to great entrepreneurs. But unfortunately, last 20 years, with the IT crowd, IT salaries, our people have gone after banking towards IT, and the entrepreneurial skills have been dying.
So now again our people are thinking we should look at, after IT working for 20 years, they are looking at exhausted. And a lot of friends are talking, they want to come back and start entrepreneur. So you all youngsters, look at doing one or the other enterprise. Think of an enterprise. Do internship, work with good companies, free for 6 months, to grasp, to understand the business model, to understand the problems of an entrepreneur. Don't worry for salary. 6-7 months in a year, if you do your strong internship and understand the things, definitely you can grasp one or the other idea in the market. So the challenges are also there. I'm not saying it's easy. Every business there is a competitiveness. But still, with our knowledge, with our hard work, our passion, we can succeed in the present moment. Any specific questions, I am open. You can ask, because practically I know. Again, I stopped at the dairy business. When we initially, even though we started dairy business, of late, especially in 2006, our government only, Yediyurappa-ji, has started 2 rupees subsidy to milk. To the farmers who are giving milk to cooperatives, will get 2 rupees. Who is giving milk to private sector is not getting a subsidy. So we tried to convince Honorable Chief Minister, we went up to Supreme Court, we engaged Soli Sorabji, but there is a law in the system, federal system, cooperatives, government can look at cooperatives to give support. So we could not succeed. So dairy business, we have totally taken a back foot and taking up ice cream business again strong and thinking of going pan-India within next 5 years. And Hangyo, we are, as a captain told, Hangyo, his name is Please Come. In Konkani, we call Hangyo, at every home, Konkani speaking home, at least we use this word 15-20 times a day. So Kerala to Goa, all communities speak Konkani. Initially we thought of doing only Kerala to Goa. Now we have gone to Mumbai, Surat, Gujarat, every state. So Hangyo is a very popular brand, and with all your support, Hangyo will definitely do well. With this, I conclude my 7-8 minutes talk. Anything you can ask, practically, I'll be able to answer. Thank you, Mr. Pradeep Pai. I think he has beautifully summarized his journey towards, achieving a great feat. Interaction we'll have afterwards. Now I request Mr. Johnson & Johnson, who talks of entrepreneurship and innovation, and whatever he has understood in these few years of his involvement, he'll share it with you. Then subsequently we'll have interactive session. Okay? Thank you. Yeah, with your permission, I will not sit. I would rather talk. Okay. I have grown up taking you all as role models, so I'm pretty nervous. I'm usually not nervous in my talks, but if I commit any mistakes, please pardon me. So I'll just give a gist of what we do. My company is called In Unity, Innovation for Community, rather building it together, so we call this In Unity. And we focus mostly on developing entrepreneurial mindset in youth, because we believe that we all have a lot of potential, and if you are able to direct it towards some problems and see opportunities that can be created for us as well as for others, there's humongous potential that can be created for everybody. So that's the whole concept. So this year, we are at least reaching 10,000 students. We are mentoring 10,000 students from this year onwards. And we have created in the last 3 years, we've created about 25 companies. We have, the collective portfolio is somewhere around 30 crores. And our number of employment that has been generated is about 410. So this is in the span of 3 years. But, this is just the beginning, like Karnik sir said, but we are trying to do a lot more. But let me give you a story. I mean, obviously what we are today is not the story that just happened 1 year. There's a journey that we have had from the last 10 years. So let me give you a story. How many of you watched Kantara, by the way? Okay, that's just a wake-up call. There's nothing to do with my story. Cool? Okay. So I'll name this character called as, there is a seagull. How many of you have seen seagull? Seagull? You have seen seagull? But it's in Western countries. Where did you see seagull? You kage nodiddu, seagull alla. How many of you have seen seagull? You have at least seen it in National Geographic? Okay, seagull is a very large bird, usually found in the sea banks. This seagull's name is Jonathan Livingston. What is the name of the seagull? Janardhan Allah, Jonathan Livingston. What is it? Okay.
Now seagulls, if you see, typically they have a very, they have a routine, let's call. They fly, they go to the midst of the river, they fetch the fish, fly back, come to the banks, eat and sleep. You are in the last stage, but let's go back. Can we repeat? See, what do the seagulls do? You're already in the last stage. First step, they fly, they go to the midst of the river, fetch the fish, fly back, sleep early, nadu early. Eat and sleep, right. They have to come back, no. Okay. Now this is the routine of every seagull. You find a flock of seagulls doing the same thing every single day. But there was this one seagull, Jonathan Livingston. You could see far off. This seagull is not bothered about the routine. It flies high and high. It started flying at 600 feet, diving deep into the water, catching fish. It doesn't eat. It drops it back. Goes back to 700 feet, 800 feet. It wants to try different maneuvers that every other birds were trying, like eagles. You know how eagle comes, right? Kingfishers you have seen, swoosh, and then pick and then eat. It wanted to try something like that, but something that seagulls are never expected to do. So now it goes to 700 feet, 1000 feet. Now at 1000 feet, right? It's not that easy. One wrong move, your feathers are going to break. It's going to have a lot more pain. But it does. It hits the water. Wrong moves. Hurts its feathers. With feathers being hurt, it again flies back to 1200 feet because now it can find more time. And 2000 feet. And 3000 feet. This is seen by other seagulls. Why is Jonathan Livingston doing this? Is it not that easy to be in the flock, get up every day, go to the midst of the river, fetch the fish, fly back to the bank, eat and sleep? Is it not that easy? Why do you have to do all those maneuvers? But Jonathan Livingston soon found out that in the winter, when the rest of the seagulls were only focusing on the fishes that are in the close to the bank, Jonathan Livingston could go to the mid-waters and find the fish. When others are starving, Jonathan Livingston could find deep sea fishes. It wanted to tell the other fishes, come, I will teach you. I will teach you how to fly higher and catch better fishes. You don't have to worry about winter seasons anymore. But the other seagulls are like, no, this is our tradition. For 200 years we have been following the same thing. There might be a reason why the tradition has been followed. We will not do it. But Jonathan Livingston, it went back and it again started flying higher and higher and it tried many maneuvers. By now, Jonathan Livingston could fly faster than eagles, higher than eagles. Character, salpa deepalli hogbedi. So it wanted to one day come and teach the rest of the flocks. But there was a problem. The rest of the flocks had already decided, we will oust Jonathan Livingston. Bahishkara maduvanu. Tumba upadra kodtane. Soon the tradition might be broken, the culture might have changed. He might try to do things that we are not meant to do. So they have already started summoning all the other seagulls. The elders have already decided, Tekdakwa. So after some time, when Jonathan Livingston was full of pride and joy because it had found something totally different, it came and flew with the flock. These flocks have already decided that they have to oust. When he was trying, come, I'll tell you some new maneuvers, I've learned something totally different. The other flocks turned to him and said, you are already outside. There were 2 escorts to take Jonathan Livingston to a distant place, and then it was flying away and away and away from the flock. Soon, when he was totally out of the sight of the flock, he saw one more seagull, far better than him. He could not even think that there can be another seagull which has superior flight capabilities than this seagull. He asked, how did you learn these maneuvers? I have been trying from last 4 or 5 years. How did you know to fly far better than me? He was glittering in the sun. That other seagull was glittering in the sun. Jonathan Livingston said, can you please teach me the maneuvers? So he said, come to my land. And when he went there were few seagulls, but each one of them with astounding capabilities. Totally different from this Jonathan Livingston. Full of surprises, Jonathan Livingston spent next 1 year learning new capabilities. Cool? So now Jonathan Livingston thought, at least now my flock might be wanting me back. I will want to go to my flock and I want to teach all the things that I've learned. So it flies back and wanting to go towards its flock, he saw one more seagull coming towards him. Again, one more seagull was ousted. You getting the point?
and the cycle repeats. So he escorts back to the new distant land. How many of you have heard this story before? Nobody has heard this story before? Absolutely not. Think properly. Okay, I will reframe this story. How many of you have heard this story? A student gets up early in the morning, goes to the college, listens to the lecture, comes back home, writes the assignment, eats, sleeps. Goes back the next, you've heard? That's you? Oh, okay. And then you suddenly find there is somebody in your class outperforming, exceptionally brilliant, but you are like, ಎಂತ ಉಪದ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಅವನು ಎಂತಕ್ಕೆ 90 ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ, ಅವನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ, ಕಲಿಯುವುದು ಬೇಡ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, whom do you want to be? The flock or Jonathan Livingston? Everybody wants to be Jonathan Livingston. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಬೇಕು, ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. So let's understand the journey that it takes to become an entrepreneur. Of course, entrepreneurship, like Pradeep sir said, it has its own meaning. You see the world in a different lens. You have more beautiful view. But the journey is also, it takes a toll on your energy and time. Let me give you a quick view of my journey. I have 5 minutes. The first thing, my first project that I did, Chairman sir had already spoken about what I've done. Of course, I cried 3 times. I cried several times. But that is what doesn't break you makes you tough. Right? So my first project, you want to know? You don't want to know? You want to know? My first project was to build a glider. Okay, it was in my first year. So one of the events that we found in NITK, of course we went to Mysore and other things, but one of the biggest event that we took was in NITK. NITK, they had asked us to build us a glider. Have you seen a glider? A plane that you have to throw and then it glides and it has to fall. Whichever went the farthest, you are the winner. So we had to build a glider. It took us possibly 1.5 months to build the glider. We went 3rd floor of NITK. We launched it. What angle do you have to throw it? 45 degrees. There are smart people here. You launch it. My first attempt, how many meters it would have gone? Important question. Exam ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? 50 meters. 0 ಅಂತೆ. ನಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿದೆ ನೀನು? ಟಾಪರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, 0 ಅಂತೆ. 50 meters. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್? 100 kilometers ಡೇ. 100 kilometers, ನಾನು ಗ್ಲೈಡರ್ ಬಿಸಾಡಿದ 100 kilometers ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೆಗೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೋನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಡ್ರೋನ್ ಕಂಪನಿ. 100 meters, you're an athlete. So I launched the plane and it fell down. That was my first, you see the aspire, I have never thrown a plane before, but I was aspiring that, 10 meter ಹೋಗ್ಬೋದು, 20 meter ಹೋಗ್ಬೋದು, but it fell down. I had to run to fetch my planes, to see that it is not broken. There were 3 chances. Second time I threw. This time, same story. Now you are confident that the third time will happen the same. 2 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಸರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? So I launched the 3rd time, but this time I fixed the problem. So it went. Before it turned back and fell on the ground. Now, I was not sad that my plane broke. I was sad that we could not even get the 2nd place when there were only 2 participants. We were disqualified. You see, in my college, my chairman wouldn't have known that there were only 2 participants. What do you think we would have said in the college? Sir, namge 2nd sikkittu. Correct? So we were sad. When we were keeping our plane in the house, all our teammates came back and we kept the plane and we were thinking, enta aitu? One of my friends said, now IIT Kharagpur ge hoguva, NIT ge anta dodda event ge hoguva. But in the IIT Kharagpur, the problem statement was different. You had to build a plane that can fly from the ground, you have to do maneuvers in the sky, and it has to come back and land on your feet. You have to control it. ನಮ್ಮದೊಂದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಸಮೇತ 1 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕಂತೆ. So the next 3 months were very critical for us because we put our own money. We did not have money. My engineering, you know how my engineering fees was being paid? My dad had to keep my mom's gold in the bank to take that 60,000 rupees to pay to my college. Chairman later got to know, he removed my fees because I was a merit student. So I did not have money. None of my teammates had money. So we had to go back, do some projects for students in school, get that money and invest in this project. So the only money that we had to put was from the project that we sold.
So we had to focus on this. 3 months we flew we tried day and night. In the morning at 6 o'clock, we used to be ready in the ground because the sun is just rising. We could fly the plane back to the class at 8:30. This was our routine every single day. In the night, we used to build the plane that crashed in the morning. 3 months we did. We went to IIT Kharagpur. We were top 5. This was our first event that we won. And that is what chairman was talking about, that it was publicized so much that more students started coming in and saying, I would also want to join your team. And from there, we never saw back. We went from IIT Kharagpur to IIT Madras. We were top in South India. We went from IIT Madras to IIT Bombay and every other institute. We went to 8 IITs and I think somewhere about 7 to 9 NITs. That was the experience that we have had in the first 3 years of engineering. We were guests in our own college. Oh, Bandra sir, Bani sir. My friends used to tell me. My attendance was 14%. Thanks to chairman that he also always made sure that even if I got less attendance, I was given the eligibility to write my exam. I fared in exam, not failed in exam. Okay? So in my 3rd year, when we were done with IITs and NITs, we had to go to the next big thing. We went to Robocon. We went to the next big challenges, like Baha and so on and so forth. By the next 4 years, we would have done enough. But in 4th year, my faculty said, no more bunking classes. So I said, okay, we'll not bunk classes. I decided, this time I'm not bunking classes. The very next day, I met with an accident, 4 months bedridden. And in that 4 months, you see, till that date, I did not have a purpose. We were just building projects. We were enjoying that whole exposure. In that, the day when I met with an accident, when I was bedridden, my friends used to help me to do the daily chores in the morning. I could not get off my bed. And these 8 folks who helped me, they used to come early in the morning, help me in my chores, and then they used to go back to college. So when I recovered, the only dream that I had is to help them build their dreams. So I started the company called as Dreamers. And the only focus is that. So in the next 2 years, our company built around that, and chairman gave us the space in the college and told, while you're doing this, why can't you also focus on other colleges? So we built the curriculum, we built the process, etc. The 8 people who wanted to build that, the dreams were following. First one wanted to go to NASA. The second one wanted to become a robotist. Third one wanted to build a gaming company. Fourth one wanted to get into research. And so on. So one guy wanted to build an entertainment industry. I'll tell you what happened after 3 years. The first one who said NASA, went to Iowa State University, got into NASA, worked for 6 months, dropped it, went to a drone industry, which is second in the world right now. The second person who said wants to become a robotist, he went to get into robotics in Leeds University in UK. He's right now working as a project lead in Austria, and he's building surgical robots for patients. The third one who said he wants to get into gaming industry, built his gaming industry. His gaming industry was named as the top 5 emerging industries by NDTV, by Meeti, and so on and so forth. He's having a team of 20 plus right now. The guy who said he wants to build something in entertainment industry, built a headphone. He raised 3 crores 3 months back, and so on and so forth. Everybody who said they wanted to build a dream had built a dream. The next 3 years, my company sorted. I closed my company, because that was the objective of the company. When we finished that 3 years of journey, we realized if we could do it, so could others. And that became the second purpose. We got new mentors, new folks who could build this company. Today we are about 75 people team, and we are building this whole journey that we did in college across the state, in Karnataka, in Delhi, and in Mumbai. And we are now targeting 10,000 students who could relive this journey. So that's the journey of In Unity. So I believe 3 things, most important. First one, minds. You can't do it alone. You have to do it with a team. You have to have a team who can always believe in you. That means if you take 10 steps, your team should be behind you, supporting you. You can't get into a war 10 steps and you shouldn't see back and say, Jana iddaralla, yuddhakke hogtideve. So you need minds. You need market. You need to have the right problem. You need to have a market. Larger the market, greater the share. Third one, money. Important. Don't neglect it. So you need people who can give you money and trust it in you, and also spend time with you to help you use that money effectively. Especially in the early stages, we have something called as value of death. That means we think of building something, but we don't have the expertise nor the money. You need somebody. So that's why we call them as angels, right? So the initial angel who comes on board, if he helps you through that value of death, then you only have growth and never death. So that's the whole point. So this is the journey that we had in the last 9 years. And I believe that a lot of you guys also can replicate this journey.
I thought it needs a much louder applause, isn't it? How many of you, after listening to Mr. Pradeep Pai and Mr. Johnson, how many of you thought of, yes, I also can do it? How many of you thought? Now, this session is not for me to ask questions. I can only help you to ask questions. There can be some doubts in your mind, isn't it? These 4 P's and 3 M's. Remember 4 P's what he mentioned? Remember somebody wrote down? And 3 M's Mr. Johnson mentioned. Now you may have some doubts about it. What is innovation? What is the dream that I carry? How do I actualize? How do I realize my dream? And my formal education of 15, 16, 17 years, especially those who are doing MBA, how do I convert this into an opportunity? So I would like to ask each one of you, there must be somebody telling me, okay, stop, it is time. So I want you to ask questions to both of them. If you don't ask questions, then I will initiate so that later you can ask. Mr. Pai, you said it has been a challenging journey. And especially the first instance where government acts as an impediment. You know, there was some law. I would like you to share that experience of managing it besides court. How you approached the government, what was the reaction, what was the reaction of the bureaucracy? Because most of us, we feel the government and the bureaucracy is the biggest impediment in executing your dream projects. Can you just share it with them? No, very true. That particularly in 89, it is prior to 1992 delicensing. It was a license Raj, and dairies can be started only by cooperatives. No individuals can start a dairy those days. 92 it is delicensed, but 89 when we got the first notice from KMF that they are going to court to halt our operations. We had started the dairy within 100 days. The milk was in the market and we received a notice that we may have to withdraw. So it's a big blow to the entrepreneurship, you know, that to initial stage, first 100 days. We had no option to meet the best lawyer, Pramila Nesargi, those days she was a fighter, 89. So we met her, her husband was a judge in the Supreme Court, Justice Nesargi. So she fought the case and she went on a because bureaucracy was also very much against us. Because they will all follow the rules, they say no, only as per Schedule 3, that was under Schedule 3, only cooperatives can start. But we had a positive mind within us that farmers cannot be stopped to sell their milk for a better price. So on that thing, on constitutional right, we went to High Court and fought it, and with the blessings of God and all good wishes, the judgment was in our favor. Okay. Which made a remarkable thing in 92 to open up dairy sector. Oh, nice. Mr. Johnson, you found many seagulls even in this crowd here. And many of the seagulls dream of becoming Jonathan Livingstone. Now, why most of us fail? Why most of us continue to remain as seagulls only? Can you share some of your thoughts on that? So I have two views about the same. One is, I think, like what the previous speaker mentioned, we all think a lot about failure and the things that are associated with failure. I mean, even look at how we prepare for exams. We don't prepare for exams because we love the subject. We prepare for the exam because if we fail, then my parents are going to yell at me, my friends are going to ridicule me, and things like that. So we are more concerned about the failure rather than looking at the positives of the success. So I think what is really needed, entrepreneurs who have excelled or are in the journey of excelling, they are invited back to the institution. They stay in the institution so that other students can also interact with them, check on their journey. Whenever they are in doubt, they can come and talk to them and check, hey, I'm feeling this. Did you ever feel this? So that kind of conversations they can have.
So having that kind of atmosphere makes a lot of difference for a lot of people to start their journey towards their dream. Any questions, please raise your hand. Our volunteer will come with the mic. Anybody at any point of time? Till then I have to continue this conversation. Like Mr. Pai mentioned, there are challenges in realizing your dream and converting it to a implementable project and then approaching the market. Now our education system, it gives them a broad outlook. For example, people who are doing their management course, they are supposed to do project, they are supposed to do internship and all that. But where do they fail in realizing their dreams? Where do they go wrong? If you can, yeah. Captain, I feel for Hangyo also a lot of students come, we want to do a project. But 80% of the students are trying to collect the data from the section. They don't like to work. They don't. Is it true? Is it true? They want the project. They want the data from the department. I very strictly tell my colleagues, don't share any data. Let them go to the market and find out. Okay. Because unless they slog, they go to the market and see how the product is placed, how many retailers they are working, then the practical thing will not come up. Today, they want everything ready-made. In fact, one of the student's mother is calling me, your HR manager has given him 2 years balance sheet. And can you give next 2 years? Honestly, when I heard this, I had to sack my HR manager. Poor guy, he doesn't know. They came from a reference from a minister. He gave all the data to the student. So today the zeal, working zeal is required. Why I cannot do this? Why I cannot find? Of course, good business schools like TAPME students and all, we engage in Mumbai, Bangalore and all. The kind of zeal they have, the kind of work they do by going to the market with our sales team, with the perception, with the marketing knowledge, everything they question to the retailer, go to the consumers. The zeal you should have, the business, especially business schools I am telling, you should have a zeal to fin next 10 days. Okay. So please give the data. Any questions? How many of you want to become Jonathan Livingstone? This is what I observed since morning. When Preeti Nayak was asking questions, only 4 or 5 people were responding, even though I was sitting in the front row. Now, if I ask you how many of you want to become Jonathan Livingstone, there was another question connected with that. Only 3, 4 or 5 people raise hands. No, he was talking about zeal, enthusiasm for life. This is what Swamiji said in the morning. And everyone wants to achieve something great, something big in life. But no one wants to put in hard work. Mr. Johnson, if I am permitted to ask, you have been working with the educational institution also. And all these young students, they are undergoing a process. They all carry dreams. Possibly they are not expressing. This session is for them to ask questions, but they are not asking questions. On behalf of them, I'll ask. What is it? Is it the mindset? Is it the upbringing? Is it the society? Or is it the education system which is not allowing them to bring out the best in them? The direct answer is a mix of all. In what proportion is the question? But allow me to just answer the same point that you had asked Pradeep sir also. I think there are 4 stages for somebody to actually achieve, and the proportion of the rigor with which you are going through each of these 4 stages decides how big you are going to achieve. First one is a thought. If you crystallize that thought, if you are very strong in that thought, it's called belief. If your belief strengthens so much, you start acting. And then if your actions do really well, you get your reality. So if you see in each of these 4 stages, and if you look at the assumption that we have, that students have a dream itself is something that I doubt. Because I interact with a lot of students. The biggest question is, every first year student asks me is, what should I do? Where should I start with? So it is as though somebody is asking me, what should my dream be? Right? So I feel
that in our journey, when we are going through school to college to professional education, never have I been asked this question early on. And somebody has always dictated their terms to us. So we have been living somebody else's dream. When the maturity comes, we are now starting to think about what's my identity. I have never thought, I have never had my beliefs, somebody else has imposed their beliefs on me. I have never started acting on what I really want because everybody else told, don't do that, don't do this. And therefore, I don't know where my reality is going to be in the next 5 years. So I feel it's a mix of what society is asking me to do. Society is saying that the government jobs are good because there is a lot of easiness for you. You don't have to worry about security and so on. Society is telling, right now society is talking about entrepreneurship. But hey, I've already lived 20 years of my life telling this, taking the safe way. All of a sudden you're asking me to take risks. I don't have that. Right? So I feel that's one of the reasons why a lot of people, if you ask what their dream is, they don't know the answers. And therefore, if you ask them to tell me the next steps that I can help them with, they don't have a clue. So education system has to bring that element in them. Okay, with this question, any question? Oh, yes. Yes, please. She is the CEO of the company, isn't it? You introduce yourself, please. There was a small game and she became the CEO of the company. Good afternoon, everyone. Myself, Rachana. I am pursuing my MSc graduation in Mangaluru University on Yogic Sciences. So my question is already about the topics which he was discussing. So I had two questions. Being a girl, so it is very challenging. If at all we have something innovative in idea. So I have a few of my family relatives also been told. So, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ, why should you worry and take risk on your life? And also for girls ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು major challenge ಅಂದರೆ they have been getting proposals or whatever. So now if we have started our journey means in between we don't know, in case if marriage ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. So for boys it is not the case. So they have to stay where they are. They can stay where they are. But for girls it is a challenging factor. So how to overcome these challenges and also ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ರನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮದುವೆ ಆದವರು ಹೇಳಬೇಕು. No, I don't think honestly last 10-15 years any difficulty on a gender, I mean female and male, because lot of CEOs are today female, lot of female, and timings also flexible. People are working night shift in Bangalore. So many people are working on night shift in IT companies. In our own Hangyo, we have 3 very responsible position. QC head is a lady, Jyoti. So those days, I mean, what you are feeling, I don't think that will come in a way. Gender, I mean, ladies should do, gents should do. No, I don't agree now, at least last 10 years. Before, yes, I mean 20 years back, 25 years back, that question was there. But now you are all bold, you are all more dynamic, more intelligent. Only passion and, you should come out, that I will do it. I told about Preeti, she spoke to me about 15 days back. She has a passion, she has a story, she has a concept in her mind, and she will definitely succeed. Second you will answer. But second question also, I told you 4 P's. Hangyo never spent money on advertisement in initial first 10 years. We made the product available. Product quality was good. The person who takes it, he will come back again. At the same time, I have not gone to cut the prices also. If Ideal was selling at 20 rupees or Amul was selling at 20 rupees, I never made 15 rupees. I also kept the price 20. But product, we gave the good product, extremely good product. So the customer will come back. So placement, it's not only advertisement. Even today,
Hangyo is spending zero money on TV advertisement. Zero budget. Social media, yes, because social media today, younger generation, more are on social media. So advertisement is not only thing. For 4 P's I told you, placement plays a bigger role in product. I still strongly believe when I go to a shop and when I see a good packaged product, I will take it. Any lady, housewife will pick the product. If the product is not good, next time she will not touch. This is my view. Yeah, so I have, again, adding to what sir has already mentioned, but I also see in South India, women are generally more empowered than if you see in other states. And especially in Tulunadu, you're the boss, right? Now, however, I still see a lot of girls having to follow certain routine. You're not allowed, I mean, you should come back home at 6 o'clock, late ಯಾಕೆ ಬರೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯುವಾಗನೇ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ it will go till 6:30, 7:30 or so. If your house is in Puttur, etc., it will take 1.5 hours, so you'll naturally reach 9, so the parents are having their own apprehensions. But is that the only way you can learn? You are trying to break, first you are spending energy in 2 places. First, breaking the mindset. Second, spending on what you really want. If you spend more energy in breaking the mindset, generally what you really want is small. So if you spend more time on figuring out how to actually get what you want, you will start growing in your own identity. The moment people see that you have grown in an identity and in a bigger way, they will start applauding. So there are different stages. You will have criticism, etc., 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 before people finally start applauding. So the trick here is, how do you still get to do what you want in the framework of whatever the house dictates or the society dictates? Example, in my college, when students, girls especially, used to want to work on something, they used to cry saying that my parents will not allow me to stay back in college. Hey, who asked you to stay back in college? Can you not go home? Can you not buy the same kit? Can you not take the same kids home and then start working in your house? Are there no enough information available that you can sit at the home and start working on them? If you really have the zeal, there is always a way. So I don't believe, of course I do understand that there are a lot of constraints to women than on a men, but I don't believe that there is no alternative ways of learning. There is no breakage in terms of what you want to do. So I feel you have to figure out a way, and I don't believe in the fact that men don't have that kind of constraint. We also have the same kind. I think for men growing up, we have all been told you have to take responsibility. So we cannot be soft. Are we not soft? My chairman said that I cried 3 times in front of him, but in front of my team, I have to still show that I am 36 inches. Right? So it doesn't work like that. I think the problems for both men and women are, they both have fair share. With regards to second thing, vocal for local, preferences are changing, right? So with changing preferences, how do we adapt? A lot of folks who have started their companies have started a company to a generation that was there previously. So you are still build products, fair enough. But for a new generation that has got different preferences. My dad used to see Doordarshan. How many of you see Doordarshan today? Raise your hands. How many of you see Netflix, Amazon Prime, YouTube Shorts, Insta Stories, WhatsApp status? Where do you see Doordarshan? Right? So the preferences have changed. The content still remain the same. We still talk about the same issues, things that are happening. So the preferences have changed. So if the vocal for local products have to really come, then this generation has to start working with the industries. So a lot of you guys who have come from MCom, BCom, etc., I think you really need to pick up these smaller industries, work with them, bring that new flavor to these companies and make it as relevant as the newcomers in the market. Thank you, Rachana, for that question. Any other question? Yeah, next lady. There is a small announcement, very interesting announcement. There will be Hangyo ice cream after the session. Yeah, see. Yes. My name is Sasha. Social work students come from Mangaluru University. ಜಾನ್ಸನ್ ಸರ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಐ ಮೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ಗರ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನೇನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ನಿನ್ಗೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ. ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾ ಅದೇ ಥರ ಆ ಬರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರು ನನಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಜುರಿ, ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದು. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು? Give her a big hand first. She is bold enough to practice and reach certain level, and she has a question now. I think you already answered, but you can still. Okay, simple. Of course, you resonated with most of what we said, but simple way of looking at this is failure adadenta business vyaktina. Business can fail, but the journey that you have had, it has already made you. Correct? You can always start a new business. If you take it personally, then you are going to surely fail as an individual. But as a business, you can always restart. How many of you have seen Kung Fu Panda here? All of you have seen Kung Fu Panda, right? In Kung Fu Panda, he goes to the peak of the mountain, thinking that I will become the magic master, correct? What was there in the scroll? Nothing? Nothing? Is a reflection of what you have become. Remember the journey that he took, that between those plants, pollens that he got attracted to, the journeys that he have had with his own friends, the fights that he had with his own friends, the practices that he had done, the mountains that he had to climb, etc. That has made him who he became, right? So please don't take shortcuts. If I have got, remove that humiliation, remove that all the comments that the boys made, will you be successful? No, so why do you want to tell that, okay, of course you have to have the struggle. There is a simple example. You have seen butterfly. There is a metamorphosis of butterfly from worm to caterpillar to butterfly. There is a metamorphosis. It hides inside the cocoon. Do one thing. Next time you see a cocoon, free the butterfly. Go cut the cocoon and say you are free. Please understand, when the butterfly comes out, with the first blow of the wind, its feather will shatter. Why? It can't fly. Because for it, the nature has designed it in such a way, for it to come out, it has to first strengthen its feather. So the cocoon is as strong as the feather needs to be strong. So when it has finally got the strength, it can come out, it can break it open. So when the wind blows, its feathers will not break. So please do not think that if I made it easier for you, if I had given you everything, you would be successful. No, you would be successful. You would get your $1 billion unicorn, but you cannot run it for more than 10-15 years. So do not exclude it. I think you have answers for your own question. Your struggle on the field to receive all those negative comments, still stand firm on your legs. Same thing in industry also. Somebody wants to clap loud, no problem, yes. Okay, any questions? See, India's population is around 140 crore people, isn't it? Yes or no? 140 crore people generate demand for goods and services every day. Don't you see opportunities in this? Don't you see opportunities?
That is where your, what is the title I said? Towards entrepreneurship. These 140 crore people are throwing opportunities on a daily basis. How do I grab it? And you have examples, isn't it? That's why we have brought them here. So any question? Or looking for ice cream? Huh? Now, Mr. Pradeep Bhai, like you said, Ideal was a very established brand. Gadbad, Ideal? Heard of it or no? It was something like a pilgrimage. Anybody coming from Mumbai during vacation, one destination is Ideal Gadbad. It used to be that kind of thing. So did you get scared initially when you jumped into the market? Sir, that's what I told. They were very strong in parlors. They were not in distribution. So I took the other way of getting into distribution, like Amul. We started distributing in small outlets. In Mangaluru, we have today about 2,000 outlets. Those days, they were enjoying a monopoly. Everybody has to come to them and eat. I asked this question to bring out a concept which is being taught to you in MBA, thinking out of the box. Have you heard of this? Thinking out of the box. To be innovative is the secret of success in any venture. To think out of the box is another nice attribute to create something new, isn't it? So when I say there are 140 crore people generating demands for goods and services, you have to think out of the box. You have to think in a very innovative way. That is when you can achieve. Otherwise, can you imagine set of students taking their model to participate in international competition? Can you share your experience, Mr. Johnson? In fact, I had come to Sahyadri, where they had taken their model to, competition conducted by Boeing. Yeah, so experience of how they went there? How did they reach that level? Right. So, as I told you, the journey started with building projects, right? So, by the second year, we had already built good enough projects that we started getting bored from it. So we wanted to go for higher competitions. So we picked some of the national competitions because that is where we really felt we can challenge ourselves. So a group of us decided that we'll go to international competition also. Now to go to international competition, it's not just about building your project, it's also about the money that is required. And back then the average fees for us was about 60,000, but the flight ticket itself would cost us 1.5 lakhs. None of us had that money. So the college funded the first set of it. You always need some very strong supporter, at least in the initial days. So the college supported in terms of funding the first half of it. But then with what we did with that money, we built few things. We started showing confidence to others that we can build it, we can do things. We started approaching others too. And there are enough number of people in our own Mangaluru region who are willing to give that small money. You don't expect, the moment you see the bigger problem, 1.5 lakhs, is it possible? Like sir said, Gadbad is, ideals was such a big thing. If you see the bigger problem, you'll never see the solution. So if you look at the bigger problem and dissect it and say that, okay, what are the things that we can do? I cannot get 1.5 lakhs, but people are willing to give me 1,000 rupees. So can I go to 150 people to get it? That's, our friends, and so on. And we could get that $1,000. And that's how people did it. And then they gathered the next set of money and then they were, they had issues with US visas. Nobody did passports. The maximum we did was license. Right? So we had to go through the passport issues. Some of them, had their own share of experience. They went. Now, of course, they went. Now you understand that we come from a place where we have never seen that kind of a crowd. But when they went there, they succeeded. They won the second place in the first event. When they came back, that inspired more of them. And now, every year, we have students continuously going for these international events. And the ones who went in the first attempt, they are the mentors because they had a lot to share. Do you believe if I tell you that maybe 8-9 years ago, a college from Mangalore, the students of that college can make a model, participate in an international competition conducted by none other than Boeing company. It is possible. I can share with you an example of a lady who was having breakfast in a 5-star hotel. And there they serve honey and butter in small, plastic cups. You know that?
She just saw that and was trying to find out where was it made. It was made in France. A small cup of honey made in France being served in Indian hotel. So she said, why not me do something? She started a small company outskirts of Mysore. The company's name is Nectar Fresh. This year she was to be here. Unfortunately, we could not bring her. Chaya Nanjappa, a Madikeri woman, very dynamic lady, started at the age of 45 plus. Rachna, you asked me this question. After getting married, getting divorced, remarried, at 45 she starts the company. And she is interviewed by none other than our Honorable Prime Minister. Nectar Fresh. Dream big. Dream big. But don't get up in the morning and forget about your dream. Most of us, we dream big, but we get up and forget. How many of you remember yesterday's dream? None of us remember, isn't it? So, our Honorable former President, APJ Abdul Kalam asked this question. The dreams that you dream in the night and forget in the morning are no dreams. Dreams are those dreams which will never let you sleep. Can you carry those dreams? This is what I told you in the morning when I started welcoming everybody. Na? We all dream, but we then get up and forget about it. Somebody said this in the morning. As you go out of this beautiful hall, you forget anything and everything that was received in the mind. And then you will say, had a nice outing. We took some nice selfies, right? And lunch was good. Hangyo ice cream was excellent. And just forget about it. So we are having people since morning till now who have experienced the challenges that you are facing today. None of them are sitting here at this experience, at this age, just like that. They also have undergone the same struggle throughout the life. They were students like you. They started in a small way. They faced challenges. Sharing their experience with you is for the simple reason that some of us can carry our dreams. Any other question? I think you're all waiting for the ice cream now. So, yes? ಸರ್ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? That I think you must answer. His question is, today products have almost similar quality, but there is a difference in the price range, right? That is what you are trying to ask, no? So how do we counter this quality and the pricing? Generally see, anything you see a jam or anything, prices are almost same. There is no price difference in FMCG products, unless it is an ITC or a bigger multinational company. All line 2, line 3 companies' prices are almost similar. They play in the margins. If somebody gives 22%, I may give 20%. Some startup may give 25%. But price, ನಾನು ಸಹ ಪ್ರೈಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. I kept the prices along with the competitors. So keeping the price low, customer will feel that product is inferior. Mindset of a customer, price should be good, decent. It should not be very low also. Last question on behalf of all of you, I'll ask them. The biggest challenge a young entrepreneur or a startup faces is the market. Because he can mobilize many things as far as establishing a unit or bringing out a product is concerned. But his challenge is reaching out to the market and creating an identity for his product. How do you think they can cater this? Sir, if anybody wants to manufacture a product, I don't mind to market it. See, there is a open kind of... Again, what I am telling, if anybody, any entrepreneur would like to produce a good product, I don't mind to buy from you and market for you. So leave the marketing headache to us. Okay, excellent. Thank you. Supposing we conduct a very focused workshop, a training session for
some amongst you who really want to become young entrepreneurs. How many would like to participate in that workshop? I would like to request you to make an entry. I will request our volunteers, okay? You make an entry. We'll think in terms of organizing a small workshop with the support of DIC, District Industry Center, and other connected people, and industries like Mr. Pradeep Pai and other people. Okay? Right. So I profusely thank Mr. Pradeep Pai. Oh, last minute. Okay, sorry. Yeah, sorry. So we would love to host, if you are conducting that workshop, we would love to host. We have a center that we have set up in Bharat Mall. We have all the infrastructure that is required to help them build the product. We also work with a lot of partners who will help them to do from idea to MVP stage and also to go to market. And of course, then we partner with organizations such as SIRS, where that can be taken to the next stage. Okay, done? Yes? You will register your names today itself? We will organize it for you. Last year when we conducted SHRADDHA Medha Prajna, we did not do this, but this year we will do it. Do it for you, okay? So, I take this opportunity as the moderator of this session to profusely thank Mr. Pradeep Pai. We want every one of you to become Tukada Vyakti like him, okay? Not by eating a lot of ice cream and putting on weight, otherwise. And similarly, I really appreciate young and charming, handsome Johnson to share his wonderful experiences, to at least kindle that fire in your belly that I have been a seagull all these years, but I want to become something more. So I must thank you for this wonderful opportunity and also offering your premises for conducting the workshop. Thank you. And unlike the morning sessions where in the welcome session itself, I saw people yawning and no hands coming up and people are engrossed in their mobile. The afternoon session was much more energetic. So thank you for your enthusiastic participation. Looking forward to interacting with you more often. Thank you. Have a wonderful day and have some wonderful ice cream also after the session. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Captain Ganesh Kanik sir, for moderating this panel discussion. So now I thank Shri Pradeep G. Pai, Managing Director, Hangyo Ice Cream Private Limited, Mangaluru, for gracing this occasion. So I request Captain Kanik sir to give a mementos to Shri Pradeep G. Pai. And I also thank Johnson, founder and CEO in Unity, Mangaluru, for being here and sharing your thought and motivating the youngsters. My dear friends and the delegates, those who are present over here, we have distributed a feedback forms to you. So kindly fill that feedback form. Those who are interested for a special session on entrepreneurship in the near future, kindly mention that in the backside of the feedback form, that interested in the workshop on workshop, just mention workshop and your number, okay? The backside, so we call personally you in the small group for 50 or 20 or 30 in the number for a special workshop in the near future. So after completing the feedback form, in the basement, the Hangyo ice cream will be served for all the delegates, and later on you collect and carry your feedback form to the registration counter. Please submit the registration feedback form and collect your certificates. Okay, thank you so much, and welcome. And you're always welcome to the ashram and to always participate in the ashram's activity. While you are collecting the certificates, the gift books will be given to you. So thank you so much for participating in SHRADDHA 2023. Thank you. Yeah, visit our shrine and the bookstall. The discounted prices of books will be given to you. Thank you so much. Namaste. So on this occasion, I thank all the principals and the chairman and the faculty coordinators of sounds, please. All the principal, chairman and the faculty friends, those who made this program success by sending you to the program. I also thank the media and the volunteers for making this program great success. At the same time, I also thank all the monks and the brahmacharins of the ashram for blessing and supporting our activity of today, the SHRADDHA 2023.
So my dear friends, I'll repeat the instructions again. ಸಭಾಗೃಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ ನಂತರ ತಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ತಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಸಹ ತಾವು ತೆರಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.